Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya Nabilah Khalida dan ini Niaga AWANI. Seperti biasa pada jam ini kita akan berikan laporan berita bisnes kewangan dan juga ekonomi dalam serta luar negara. Dan pada minggu ini kami masih lagi bawakan perkembangan berkenaan dengan tarif timbal balik yang diumumkan oleh Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan bagaimana kita boleh kaitkan dan juga bagaimana rantau ASEAN boleh mengimbangi kesannya kepada serantau ini. Jadi kita akan mulakan dengan perkembangan berikut di mana Malaysia akan menilai semula unjuran keluaran dalam negara kasar KDNK bagi tahun 2025 yang sebelum ini ditetapkan antara 4.5 hingga 5.5% susulan pelaksanaan tarif timbal balas Amerika Syarikat. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, kerajaan berterus terang bahawa impak langsung cabaran ini adalah dari segi pertumbuhan KDNK Malaysia pada tahun ini dan mungkin tahun-tahun akan datang. Sebagai salah satu rakan dagangan terbesar Amerika Syarikat di ASEAN dan juga salah satu destinasi utama pelaburan asing dari negara itu, Tengku Zafrul berkata, pelaksanaan tarif pasti akan memberi kesan jangka pertengahan hingga jangka panjang. Kesan ini jangka quite broad base, meluas kerana tarif juga telah dikenakan ke atas hampir setiap rakan dagang dan rakan sumber pelaburan Malaysia. Sekiranya lebih banyak negara melaksanakan tarif timbal balas, perang perdagangan di seluruh dunia bakal menggugat pertumbuhan ekonomi global. Tambah Tengku Zafrul, antara impak langsung dan tidak langsung ialah sesetengah ekspor Malaysia akan lebih kompetitif dalam pasaran global berbanding beberapa negara yang dikenakan tarif lebih tinggi dari Malaysia. Kadar 24% jelasnya lagi boleh dianggap sederhana berbanding Kemboja 49%, Indonesia 32%, Laos 48%, Myanmar 45%, Thailand 37%, Vietnam 46% dan China 34%. Selain itu, Tengku Zafrul berkata dari segi kesan pergantian, ekspor minyak Malaysia contohnya akan menjadi lebih kompetitif dengan peningkatan permintaan. Bagaimanapun beliau berkata impak langsung yang negatif adalah dari segi pengurangan permintaan. Bila ini berlaku, hasil akan berkurangan dan pekerjaan dalam sektor ekspor akan terkesan. Akibat apabila permintaan ini berkurangan, pelaburan dan perbelanjaan juga akan berkurangan. Jadi kesemua faktor ini akan menyebabkan penurunan dalam KDNK dunia dan juga KDNK Malaysia. Jika pelbagai negara menghadapi situasi yang sama, pertumbuhan global ini akan melembab. Kadar tarif Malaysia ke atas barangan yang diimport dari Amerika Syarikat adalah sekitar 5.6% berdasarkan konsep tarif negara paling digemari MFN di bawah Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, ia sekaligus menolak dakwaan Amerika Syarikat bahawa kadar tarif Malaysia terhadap barangan ekspor negara itu adalah 47% sehingga menyebabkan Washington mengenakan tarif timbal balas atau reciprocal tariff 24% kepada barangan ekspor Malaysia. Tengku Zafrul sehubungan itu berkata MITI menggariskan beberapa langkah penting untuk menangani impak tarif tersebut, antaranya pengaktifan Pusat Tindakan Geoekonomi Nasional NGCC dan menubuhkan pasukan petugas khas untuk mengumpul maklum balas pihak berkepentingan. MITI sedang membuat kajian impak kepada sektor-sektor ekspor utama ke Amerika Syarikat dan NGCC akan mempertimbangkan dapatan dan kajian tersebut semasa mesyuaratnya seterusnya dalam masa terdekat. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah bersetuju untuk mempengerusikan mesyuarat NGCC yang kedua pada hari Isnin minggu depan. Langkah yang kedua, MITI sendiri akan membangunkan satu pasukan petugas, satu task force bagi mengumpul maklum balas dari semua pihak berkepentingan. Ini untuk memastikan ekspor dan pelaburan Malaysia tidak terkesan teruk akibat tindakan unilateral Amerika Syarikat. Esok, MITI akan berjumpa dengan wakil badan-badan industri dan persatuan pengeksport. MITI juga akan terlibat dengan libat urus dengan kementerian dan agensi berkaitan seperti Kementerian Kewangan, Negara, MAIDA, Matrid, DOSEM dan sebagainya. MITI akan mengambil pendekatan menyeluruh dalam mempertimbangkan pelbagai pilihan yang ada. Tambah Tengku Zafrul, Malaysia komited sepenuhnya mencapai solusi yang akan mengekalkan akses pasaran, menarik pelaburan asing yang berterusan dan menyokong kesejahteraan pekerja serta perniagaan Malaysia.
Sehubungan itu, seperti yang disebut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini, Tengku Zafrul berkata Malaysia tidak akan mengambil sebarang tindakan timbal balas. Di peringkat ASEAN, Tengku Zafrul berkata Mesyuarat Khas Menteri-Menteri Ekonomi pada 10 April ini akan membincangkan implikasi tarif Amerika Syarikat ke atas aliran perdagangan dan pelaburan serantau, kestabilan makroekonomi serta respons bersepadu ASEAN. Selepas itu, beliau berkata pemimpin ASEAN akan bertemu untuk membincangkan hala tuju ASEAN bagi menangani dan mengurangkan potensi gangguan kepada perdagangan serantau, rangkaian rantai bekalan serta aliran pelaburan ke rantau ini. Langkah seterusnya, kata Tengku Zafrul, ialah meneruskan penglibatan strategik peringkat tertinggi dengan Amerika Syarikat. Pelibatan strategik peringkat tinggi dan dengan Amerika Syarikat akan diteruskan. Perjanjian Rangka Kerja Perdagangan dan Pelaburan Malaysia Amerika Syarikat ataupun TIFA akan dimanfaatkan. Jadi MITI akan mempertimbangkan untuk mengadakan perjanjian perlindungan teknologi untuk melindungi ekspor semikonduktor dan aero angkasa Malaysia. Pengecualian sektor akan dirundingkan dan seperti saya sebut pagi ini, saya bertemu juga dengan Duta Besar Amerika Syarikat dan rundingan seterusnya akan dibuat. Dalam pada itu, Tengku Zafrul berkata Malaysia juga bakal meningkatkan lagi penggunaan kesemua perjanjian perdagangan bebas FTA termasuk perjanjian perkongsian ekonomi komprehensif SIPA dengan Emirat Arab Bersatu, rundingan FTA dengan Kesatuan Eropah dan Korea Selatan. Selain itu, Malaysia akan menaik taraf perjanjian perdagangan barangan ASEAN A3 semasa tahun kepengurusian Malaysia ASEAN dan pelbagai perjanjian FTA lain di tahap ASEAN termasuk dengan China dan India. Tengku Zafrul berkata Malaysia juga akan meneruskan rundingan Malaysia European Free Trade Association EFTA, Iceland, Liechtenstein, Norway dan Switzerland Economic Partnership Agreement. Sudah tentu, sejak pengumuman Presiden Donald Trump mengenai pelaksanaan semula dasar tarif timbal balik, keresahan mula terasa bukan sahaja di pasaran global, malah turut menguji ketahanan ekonomi negara-negara membangun di ASEAN. Dan negara seperti Malaysia sudah tentu dan Indonesia yang banyak bergantung pada ekspor komoditi seperti minyak sawit tentunya terdedah kepada tekanan ini. Dan dalam konteks ASEAN yang sedang pengumuman dari Trump, banyak sekali dari negara-negara ASEAN yang dimention ya. Selain ada Vietnam, ada Kamboja, kemudian ada Malaysia dan juga Indonesia. Nah, menariknya adalah yang menjadi honorable mention ya, dari pengumuman tarif Trump itu adalah Vietnam dan Kamboja. Vietnam yang menurut Trump ya, I like them, they like me, katanya Trump, tapi tarifnya terlalu tinggi karena Trump mengikutsertakan non-tarif barriers dan juga currency manipulation, sehingga Vietnam adalah salah satu yang paling tinggi di ASEAN. Dan kemudian Malaysia dan Indonesia juga disebut, tetapi cuma sekedarnya saja. Oh, kita juga ada Indonesia, ada Malaysia, dan kemudian langsung lompat ke Kamboja. Nah, jadi Indonesia dan Malaysia dalam hal ini sebenarnya dari sisi perhitungan subjektif tarif Trump tersebut, tarif resiprokal, itu sepertinya menurut analisa kualitatif saya itu tidak terlalu berisiko atau tidak terlalu mengancam keadaan ekonomi Amerika Serikat. Meskipun kita sama-sama mendapatkan besaran tarif yang signifikan ya, karena itu juga perhitungannya tidak jelas. Kalau kita hitung ya, saya PhD saya bidang international economics, Nabila, saya tidak pernah mendapatkan hitung-hitungan seperti itu sepanjang hidup saya. Jadi itu sangat subjektif sekali. Jadi defisitnya dibagi dengan impor dari Amerika Serikat ke negara-negara tertentu. Sebenarnya itu dikalikan dengan koefisien ya, price elasticity of import dan tax free effect. Tapi itu kemudian menurut kajian mereka itu dikalikan 4 dikali 0,25 jadi 1. Sehingga sederhananya adalah defisit dari Amerika Serikat dibagi dengan impor Amerika Serikat ke negara-negara tertentu, itu jadilah bilangan tarif dari Amerika Serikat. Yang mana kemudian dengan dengan jelasnya kemudian Trump menjelaskan juga ini kita baik. We have a kind reciprocal tariff. Kita kasih diskon. Makanya seharusnya Indonesia kena 64%, tapi dikasih diskon 32%. Tapi itu pun sebenarnya terlalu tinggi. Karena kalau kita lihat misalnya weighted average tariff, Indonesia cuma 5% ke Amerika Serikat. Dan saya rasa Malaysia juga serupa ya, antara 5-6%. Tidak terlalu tinggi 32% atau 30-an%. Jadi artinya ini adalah ruang subjektif yang bisa dinegosiasikan.
Yang kedua, tadi Nabila juga sampaikan, ya, ada beberapa produk-produk kita, ekspor unggulan, terutama Indonesia dan Malaysia, tentunya sangat mengandalkan CPO. Dan ini yang juga menjadi kekhawatiran juga untuk teman-teman di Indonesia dan juga Malaysia dan serumpun ASEAN yang lain. Terutama Indonesia dan Malaysia, karena kita bicara mengenai CPO. Tapi begini, Nabila, Amerika Serikat tidak produksi CPO. Mereka mendapatkannya lebih banyak dari Uni Eropa, European Union. Sehingga saya rasa ini menjadi poin yang krusial karena mereka butuh CPO kita. Dan kalau dibandingkan vis-a-vis dengan Eropa, ini produk kita menjadi relatif lebih murah karena tarifnya plus tarif dan juga plus harganya kita relatif lebih murah. Dan sepertinya Amerika Serikat tidak akan keberatan kalau kita kemudian mengirimkan CPO-nya kita ke mereka dan dengan negosiasi tarif tertentu. In return, untuk pemerintah Indonesia sendiri, kita juga memilih jalan negosiasi, dan saya rasa ini semua ASEAN melakukan jalan negosiasi. Yang paling cepat kemarin Vietnam, kemudian diikuti oleh pernyataan Perdana Menteri Malaysia, kemudian Indonesia juga sedang menyampaikan dan akan diumumkan di hari ini juga oleh Presiden Prabowo bahwa kita akan melakukan negosiasi, dan ini menjadi the ASEAN way. Kita tidak ingin membangun konfrontasi karena banyak sekali produk-produk ASEAN itu yang tidak berkompetisi langsung dengan produk-produk Amerika Serikat. Sementara kita juga bisa menitipkan defisit tersebut dengan misalnya kalau pemerintah Indonesia sendiri ingin mengimpor barang-barang dari Amerika Serikat, yang mana itu akan menipiskan defisit tersebut. Di sisi yang lain, Indonesia juga membutuhkan barang-barang tersebut misalnya. Apa yang menjadi poin Amerika Serikat, terutama produk-produk otomotif? Kita juga melihat, Nabila, bagaimana ketika Trump mengumumkan tarif tersebut, dia mengajak serta supporter maganya, Make America Great Again, yang mana berasal dari karyawan otomotif. Dari situ kita sudah melihat bahwa Trump sangat concern terhadap produsen otomotifnya. Dan itu tidak bersaing langsung ya dengan kita. Kita bahkan bisa berkolaborasi dalam konteks jaringan rantai produksi, parts and components. Saya rasa ruang negosiasi sangat terbuka ya, karena ya kalau Indonesia juga punya furniture. Ya, Amerika Serikat kan nggak bisa buat furniture sendiri ya. Jadi Indonesia bisa kirim rocking chair, kursi goyang. Mereka sambil seruput-seruput kopi dari Malaysia dan Indonesia dan kopi Vietnam. Ya, sementara kita juga bisa impor ya barang-barang mereka juga. Itu saya rasa suatu hal yang sangat bisa dinegosiasikan. Ditambah lagi banyak non-tariff barriers yang mana itu sangat abu-abu adalah wilayah negosiasi gitu kan. Dan kita bisa masuk ke jalur bilateral ya sendiri-sendiri antara negara-negara ASEAN sendiri, atau juga bisa menganggap ASEAN sebagai satu bagian tersendiri. Jadi kita bisa melakukan bilateral negotiation ASEAN dengan Amerika Serikat. Begitu, Nadia. Tapi Doktor, pengumuman kadar tarif timbal balik ini sudah pasti mengundang risiko besar terhadap rantai bekalan global, pelaburan asing dan juga prospek pertumbuhan rantau ini. Jadi adakah ASEAN masih mampu kekalkan keseimbangan strategi antara kuasa besar Amerika Syarikat dan juga China dalam suasana global yang semakin agresif secara ekonomi, atau kita sudah memasuki era baru di mana prinsip neutrality ASEAN perlu direkalibrasi secara strategik? Sebagai contoh, ASEAN Plus Safety Net, iaitu satu perjanjian yang melindungi nilai ekonomi atau mekanisme pelaburan intra-ASEAN sebagai contoh, dan kita boleh ambil itu sebagai langkah strategik untuk melindungi ekonomi negara-negara anggota atau yang lebih rentan, atau kita boleh beralih kepada kebergantungan kepada blok seperti BRICS sebagai contoh. Ya, sepanjang sejarahnya ASEAN selalu tidak memihak. Dan kalau saya melihat sekarang pertarungannya tetap saja antara Amerika Serikat dengan China. Sementara negara-negara lain, sorry to say, itu masih supporting actors. Termasuk ASEAN di sini, tidak menjadi wilayah pertarungan yang sebenarnya. Jadi, this is a chicken game antara Amerika Serikat dengan China. Sementara ASEAN, dalam hal ini, ketika gajah beradu, maka kita yang tidak sebesar Amerika Serikat dan China, itu bisa mengambil peluang. Ruang-ruang yang ditinggalkan China di Amerika Serikat, ruang-ruang Amerika Serikat yang ditinggalkan dari China, dan itu yang kemarin teman kita di ASEAN, Vietnam, yang berhasil menangkap peluang paling besar di periode Trump pertama. Meskipun kemudian Trump menyadari bahwa Vietnam menjadi backdoor dari China, sehingga kemudian ada honorable mention kemarin ketika pengumuman tarif tersebut. Tapi Vietnam juga sudah mengambil jalannya yang pada akhirnya lebih afirmatif. Dan kita juga bisa belajar dari teman kita Vietnam untuk kemudian melakukan affirmative action. Kita jangan kemudian gagah kemudian melawan, karena kita tidak sebesar itu. Kita harus menyadari bahwa kita tidak sebesar itu. Tapi justru kita bisa mendapatkan peluang besar dari Amerika Serikat dan juga dari China dalam konteks relokasi investasi industri. Nah, ini yang kemudian dari hasil beberapa simulasi yang kami lakukan di Indonesia,
itu bahkan Indonesia ketika melakukan proses negosiasi, bukan retaliasi, bahkan bisa meningkatkan potensi GDP-nya. Memang ekspor ada kemungkinan turun, tetapi investasi bisa masuk. Pelaburan tadi yang disebutkan oleh Nabila. Nah, investasi dari mana saja? Dari offshoring atau reshoring activities dari Amerika Serikat away from China. Dan dari China, de-risking from the US. Sehingga ASEAN selalu berada di tengah-tengah. Dan bear in mind bahwa biar bagaimanapun, Trump adalah orang yang bilateral, bukan multilateral. Maka kita harus mampu memahami bahwa negosiasi yang dilakukan dengan Trump adalah negosiasi yang ala bilateral, mano a mano. Ya. Bisa jadi kita bisa menjadikan entitas ASEAN menjadi satu region tertentu, satu bilateral dengan Amerika Serikat. Jadi US ASEAN dialog itu mungkin akan menjadi lebih baik begitu ya. Ketimbang kita membangun konfrontasi baru. Ya, ada beberapa pandangan bahwa oke, kita memperkuat saja menjalin jalinan regional dengan teman-teman yang lain meninggalkan Amerika Serikat. Saya rasa itu bukan hal yang baik buat kita ya, karena kita harus berteman dengan semuanya. Meskipun Amerika Serikat membangun konfrontasi yang sedemikian besar, tapi kalau ingat perjanjian Hudaybiyah, bagaimana Makkah dan Madinah itu bisa bersatu, konvergensi. Meskipun perjanjian di awal-awal itu seakan-akan merugikan orang-orang Madinah, tapi pada akhirnya orang Madinah dan Makkah pada akhirnya bisa mengerti satu dengan yang lain, ada konvergensi. Nah, ini juga kita bisa lakukan dengan Amerika Serikat, seakan-akan kita itu di bawah atau merupakan subordinat dari Amerika Serikat ketika kita mungkin melakukan negosiasi tersebut. Tetapi ini adalah bagian atau cara kita untuk kemudian mendekat, membangun komunikasi dalam konteks trade and investment, dan jangan-jangan nanti Amerika Serikat dan ASEAN akan jauh lebih konvergen di kemudian hari. Sebagaimana kejadian foto Mekah dari Madinah ke Mekah menjadi konvergen, jangan-jangan ASEAN juga menjadi bagian yang penting dari jaringan rantai produksi Amerika Serikat. Tentu doktor, apabila bercakap mengenai tarif timbalan balik ni, yang paling kami bimbangkan adalah spillover effects-nya kepada perniagaan dan juga rakyat awam, di mana kalau kita tengok spillover effect dari dasar protectionism Amerika Syarikat ini, bagaimana ASEAN boleh memastikan bahawa rakyat, khususnya golongan perusahaan kecil dan sederhana PKS dan juga pekerja sektor informal dan juga ekonomi mikro sebenarnya tidak menjadi mangsa utama ketidaktentuan global ini, dan adakah terdapat ruang untuk satu ASEAN Social Safety Pact? Iya, tanpa tarif resiprokal saja sebenarnya industri di negara-negara ASEAN sudah relatif tertekan. Dari salah satunya datang dari ongkos produksi. Untuk Indonesia saja, kami pernah mengalami 5 bulan berturut-turut PMI, Purchasing Manager Index in Manufacturing, berada di bawah 50, artinya di wilayah kontraksi. Nah, salah satu yang berasal dari tekanan ongkos produksi. Nah, dengan ada tarif resiprokal ini, tentunya itu juga akan menghadirkan tekanan baru dan akan meningkatkan disrupsi dari retaliation, dan pada akhirnya ongkos produksi juga akan meningkat secara cukup signifikan. Peterson Institute of International Economics juga sudah kemudian melakukan proyeksi bahwa perekonomian dunia akan terkontraksi antara 0,3 sampai 0,5%. Instead of having 3% pertumbuhan ekonomi tahun ini, mungkin cuma 2,6% saja karena disrupsi dari retaliation tersebut. Tetapi saya melihat bahwa ongkos produksi tersebut yang bisa jadi meningkat karena tarif Trump itu suatu hal yang bisa dinegosiasikan. Meskipun tidak mudah, tapi saya rasa ruang negosiasi cukup terbuka ya. Karena mayoritas yang saya lihat, terutama kalau bicara mengenai dokumen komplain ya dari USTR, itu kebanyakan non-tariff barriers. Untuk Indonesia sendiri ada konteks perizinan import licensing, terus kemudian ada local content requirement, ada kemudian sanitary, phytosanitary, technical barriers to trade, yang mana semuanya itu adalah hal-hal yang sangat bisa dinegosiasikan. Sehingga jangan-jangan kita bisa kemudian menurunkan ya ongkos produksinya, dan juga bisa membuka perkongsian yang jauh lebih besar lagi dengan Amerika Serikat, sehingga bukannya menjadi halangan atau hambatan, tapi justru menjadi peluang buat ASEAN untuk kemudian bisa meningkatkan ekspornya. Yang mana pada akhirnya juga bisa membangun industri ASEAN ya, karena juga ada konteks pelaburan dan investasi juga di situ. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Fitra Faisal Hastiadi, Ahli Ekonomi Kanan Semel Sekretariat Indonesia. Semoga perbincangan ini akan diterjemahkan dalam perbincangan ataupun mesyuarat bersama pemimpin-pemimpin ASEAN yang akan datang. Jadi terima kasih diucapkan. Kita akan rangkumkan semua perbincangan ini dalam semua platform digital Astro AWANI. Jadi kita teruskan dengan Amerika Syarikat, di mana ia akan mengenakan tarif tambahan ke atas China bermula Selasa jika Beijing tidak menarik balik tarif timbal balik sebanyak 34% terhadap negara itu. Dan perkara itu dinyatakan Presiden Donald Trump pada Isnin dan menjelaskan tarif tambahan 50% akan dikenakan ke atas China.
Dan tegas beliau, semua perbincangan dengan China mengenai permintaan mesyuarat antara kedua-dua negara akan dihentikan. Malah rundingan dengan negara-negara lain yang juga telah meminta mesyuarat dan perbincangan akan dimulakan serta-merta. Pada Jumaat, China akan mengenakan tarif tambahan 34% ke atas semua produk yang diimport dari Amerika Syarikat bermula 10 April menurut Suruhanjaya Tarif Kastam Majlis Negara. Pengumuman itu susulan keputusan Amerika Syarikat untuk mengenakan tarif timbal balik ke atas ekspor China ke negara itu. Ia disifatkan satu langkah yang tidak mematuhi peraturan perdagangan antarabangsa, menjejaskan hak dan kepentingan sah China secara serius dan mewakili tindakan buli unilateral. Langkah Amerika Syarikat mengenakan tarif timbal balik sebanyak 24% ke atas import dari Malaysia dijangka memberi kesan langsung terhadap peningkatan kos input. Menurut Pengerusi Dewan Perniagaan Digital Malaysia Dr. Chris Daniel Wong, peningkatan ini akan memberi tekanan kepada margin keuntungan syarikat tempatan terutamanya dalam kalangan perusahaan kecil dan sederhana PKS. Jadi kanan pada margin keuntungan tu akan meningkat. Kerana dengan kos yang lebih tinggi, para PKS akan menghadapi pilihan yang sukar sama ada untuk menyerap kos tersebut. Jadi bila dia menyerap kos tersebut, margin keuntungannya akan berkurangan ataupun menaikkan harga. Dan kita tahu selepas COVID ni, pasca COVID ni, inflasi telah berlaku secara mendadak dan para pelanggan sentiasa sensitif harga. Jadi ini boleh berpotensi mengurangkan jualan. Beliau berkata demikian ketika mengulas berkenaan impak tarif Presiden Donald Trump ke atas PKS tempatan dalam pantau agenda reformasi pada Isnin. Pelabur asing kembali menjadi penjual bersih di 8 pasaran ASEAN minggu lepas, mencatatkan aliran keluar bersih yang tinggi sebanyak $7.12 bilion Amerika dengan Korea Selatan dan India menerima tekanan jualan paling tinggi. Menurut laporan aliran dana MIDF Amanah Investment Bank Berhad MIDF Amanah untuk minggu berakhir 4 April, Korea Selatan menyaksikan aliran keluar bersih sebanyak $4.44 bilion. Angka itu hampir 20 kali ganda lebih tinggi berbanding aliran keluar pada minggu sebelumnya dan meneruskan aliran keluar asing selama 2 minggu berturut-turut. Katanya ini disebabkan pergolakan politik di Korea Selatan didorong pemecatan Presiden Yoon Suk Yeol oleh Mahkamah Perlembagaan. Selain itu, pengumuman tarif baru Amerika Syarikat juga menyebabkan ketidaktentuan lebih ketara dan pelabur asing mengeluarkan dana mereka dari pasaran. Korea Selatan berdepan tarif setinggi 26% menambah lagi kebimbangan mengenai perang perdagangan global dan memberi impak negatif kepada sentimen pelabur terhadap pasaran Korea Selatan. Sementara India mencatatkan aliran keluar asing bersih kedua tertinggi di rantau ini dengan pengeluaran sebanyak $1.21 bilion, menjadikan satu lagi perubahan selepas aliran masuk selama seminggu. Vietnam mencatatkan aliran keluar untuk minggu ke-9 berturut-turut berjumlah $345 juta dan Thailand juga meneruskan aliran keluar asing kepada minggu ke-6 dengan aliran keluar sebanyak $202.4 juta. Di Malaysia, pelabur asing meneruskan aliran jualan mereka di Bursa Malaysia pada minggu ke-24 berturut-turut yang mencatatkan aliran keluar bersih sebanyak RM426.6 juta, lebih rendah daripada aliran keluar bersih sebanyak RM1.15 bilion yang dicatatkan pada minggu sebelumnya disebabkan pasaran ditutup selama 2 hari berikutan sambutan Aidilfitri. Ramai yang percaya bulat-bulat kononnya Malaysia kenakan 47% tarif kepada Amerika Syarikat. Betul ke ni? Jawapannya mudah. Tak betul. Habis tu, macam mana Amerika dapat nilai 47% tu? Sebenarnya, mereka bukan tengok kadar tarif Malaysia pun. Sebaliknya, mereka kira ikut defisit dagangan antara Amerika dan Malaysia. Kalau kita tengok data dari US Census Bureau 2024, Amerika import dari Malaysia 52.5 bilion US dollar dan ekspor ke Malaysia 27.7 bilion US dollar. Defisit dagangan Amerika Syarikat ialah 24.8 bilion US dollar. Jadi, mereka ambil jumlah defisit perdagangan Amerika dengan Malaysia pada tahun 2024 iaitu 24.8 bilion US dollar dan bahagi dengan jumlah import Amerika dari Malaysia iaitu 52.5 bilion US dollar. Daripada pengiraan itu, mereka dapat angka 0.47 atau 47%.
Inilah yang mereka anggap sebagai kadar tarif timbal balas yang patut dikenakan kepada Malaysia walaupun tak kena-mengena langsung dengan tarif sebenar. Kemudian mereka kata, kita bagi chance, ya, kita bagi chance, sepatutnya kita charge 47% tapi kita bagi diskaun, 50% diskaun, ya. Kita kenakan tarif 24% sahaja. Maka wujudlah tarif timbal balas 24% ke atas Malaysia. Tapi apa sebenarnya tarif sebenar Malaysia kepada produk Amerika? Menurut laporan rasmi Pejabat Perwakilan Perdagangan Amerika Syarikat 2025, purata tarif Malaysia ialah 5.6% sahaja. Kalau you all nak tahu, banyak produk Amerika yang masuk Malaysia tak kena tarif langsung. Jadi, kalau nak timbal balas yang betul-betul adil, Amerika sepatutnya kenakan tarif 5.6% bagi 2 atau 2.8% saja, ya, bukan 24%. Kesimpulannya, Malaysia tak kenakan tarif 47% kepada mereka dan tarif 24% yang dikenakan perlu dikaji semula. Baik, saya akan teruskan laporan dalam bahasa Inggeris di mana wealthy business leaders are turning on US President Donald Trump over his plan to impose a colossal set of tariffs on America's trading partners as losses mount on stock markets around the world. Billionaire investor Bill Ackman, who endorsed Trump's 2024 presidential bid, warned Sunday that going ahead with the new tariffs was tantamount to launching an economic nuclear war. On Wednesday, Trump said he would impose significantly higher reciprocal tariffs on dozens of countries that have the highest trade imbalances with the United States. Goldman Sachs has raised the odds of a US recession to 45% from 35%, the second time it has increased its forecast in a week amid a growing chorus of such predictions by investment banks due to an escalating trade war. Goldman has raised its estimates from 20% early last week on fears that US President Donald Trump's planned tariffs would roil the global economy. Days later, Trump announced steeper than expected duties, which have ignited a sell-off in global markets. Since then, at least 7 top investment banks have raised their recession risk forecasts, with JP Morgan putting the odds of a US and global recession at 60% on fears that the tariffs will not only ignite US inflation, but also spark retaliatory measures from other countries as China has already announced. The S&P 500 closed lower on Monday, April 7th, after a roller coaster session, with investors worried about an economic slowdown and rising inflation as US President Donald Trump dug in his heels on tariffs, warning he could further increase levies on China. Wall Street equities have been hammered since Trump's sweeping tariffs announced late Wednesday on all imports into the US and much higher levies on some major trading partners. Early on Monday, all 3 major US indexes touched their lowest in more than a year, and the CBOE Volatility Index, Wall Street's fear gauge, breached 60 points, hitting its highest level since August 2024. The S&P 500 lost 11.83 points, or 0.23%, to end at 5,062.25 points, while the Nasdaq Composite gained 15.48 points, or 0.09%, to 15,603.26. The Dow Jones Industrial Average fell 349.26 points, or 0.91%, to 37,965.60. In the 2 days following Trump's tariff announcements last week, the benchmark S&P 500 index dived 10.5% and lost about $5 trillion in market value. It was the biggest 2-day loss since March 2020. On Friday, the blue chip Dow confirmed it was in correction, or more than 10% below its December record close, while the Nasdaq confirmed it was in bear market. Big picture, I can't help but say I'm disappointed for the country, quite frankly. I don't think this is a net good thing to lose $12 trillion in wealth. I think there could be a trickling effect, obviously, down to, I think one of the big things that the assumption is that, okay, this is Wall Street versus Main Street. And I think what people are going to see pretty quickly is that Wall Street will impact Main Street pretty quickly if we get a credit crisis, if banks stop lending, for example. And that's the path that we're on right now, unless the administration says something different soon. Whenever we've had a crisis, be it COVID, be it the great financial crisis, be it 9/11 even, we've always had the government as the safety net for the markets.
And that's gone today because the government is the cause of this crisis, which makes it so unique and so unusual. And now, so we don't want to go back to 1930, Carlos. We don't want to go back to that path. I mean, that path was devastating, but there are a lot of commonalities. And I don't know if, again, if our administration really wants to forget that path. I think Thomas Sowell is a great economist, and he said it as clearly as anybody could say it. If you do this tariff talk as a negotiation and it's short term, it could potentially work and create some benefits. But if it's long term, what you're going to end up doing is creating trade wars, and nobody wins in a trade war. And then ultimately what happens is money freezes. And the last thing any of us want right now for an economy is for money to freeze. All right, now let's take a look at the latest overview of the S&P 500 index as of this morning. And I'm going to start with Meta. And Meta shows the green of color here, and it was up by 2.28%. And the stock price stood at the level of 516.25. And that's under the communication services. And the other communication service is Google. It was up by 1.01%. And the stock price stood at the level of 149.24. And those are the updates for these two. But the latest updates on Meta, where it was on Saturday released the latest version of its large language model LLM Llama, called the Llama 4 Scout and Llama 4 Maverick. Meta said Llama is a multi-modal AI system that are capable of processing and integrating various types of data, including text, video, images, and audio, and can convert content across these formats. And they said in a statement that the Llama 4 Scout and Llama 4 Maverick are its most advanced models yet, and the best in their class for multi-modality. Big technology firms have been investing aggressively in artificial intelligence AI infrastructure following the success of OpenAI's ChatGPT, which altered the tech landscape and drove investment into machine learning. The information reported on Friday that Meta had delayed the launch of its LLM's latest version because during development, Llama 4 did not meet Meta's expectations on technical benchmarks, particularly in reasoning and math tasks. And those are the updates for Meta. Meanwhile, for Microsoft, however, it shows some sort of almost red color, which it was down by 0.55%, and the stock price is 357.86. Meanwhile, for Oracle, shows some sort of same color as well. It was down by 0.86% and 127.16 for the stock prices. But the latest update on Microsoft, it joint venture Microsoft will cease its China operations from Tuesday, a move that will lead to the layoff of about 2,000 staff, Chinese media outlet Caijing reported on Monday, citing resources. And the report said the closure would lead to layoffs mainly in the 2,000-strong Microsoft outsourcing team in China. And Microsoft is pulling back from the China market amid growing political and trade tensions between Washington and Beijing and stiff competition from Chinese rivals like Kingsoft. And IT services provider Shanghai Microsoft Company Limited was founded in 2002 as Microsoft's first joint venture company in China, and also operates in the United States, Europe, and Japan with a global headcount of over 10,000, Microsoft website says. And moving on to Apple, let's look at Apple. It shows the color of red, and it was down by 3.67%, and the stock price is at 181.46. Meanwhile, I just want to show on the semiconductors that's highly impacted after the announcement of tariff by Donald Trump, but it was green, which was up by 3.53%, and the stock price is 97.64. And meanwhile, for Broadcom is also increased by 5.37%, and the stock price is 154.14. But meanwhile, for Apple's latest updates, Apple is appealing against a British government order to create a backdoor to its encrypted cloud storage systems. The Investigatory Powers Tribunal IPT confirmed on Monday, and the IPT said in a written ruling that it had refused the British government's application that the bare details of the case, including who had brought it, be kept private. Apple declined to comment, but referred to a previous statement in which it said it would never build call backdoor into its encrypted services or devices. At issue is advanced data protection, a feature that can be enabled by users of Apple's iPhones, Macs, and other devices to ensure that only they and not even Apple can unlock data stored on its cloud.
Puan Dena? Can you explain to me what just happened? Is he gone? Ini memang nak kena betul lah. Oi, you habis kalah lagi. 70,000 ringgit. Now. Oh, why are men like this? Miss Chan, I had a dream. Dia. Orang yang paling bahaya adalah orang yang paling dekat dengan kita. Any last words? Benar. Okay, saya yakin Diana tu suspek, Chief. Kita campur dia dulu. Kalau dia okey, baru kita terjun. What? Dan takkan ada siapa-siapa lagi yang boleh kontrol kita. Kita jahanamkan dia orang semua. You know I can help you, right? I nak pecah. Minyak pun habis. First Wives. Stream episod terbaru dahulu, eksklusif on demand dan 9 malam di Astro Citra. Uniform Tentera Darat Malaysia TADM bagi peserta program latihan khidmat negara tidak seharusnya menjadi isu hangat. Jenayah penipuan pelaburan mencatatkan jumlah kerugian tertinggi pada tahun ini setakat 2 Februari lalu. Kementerian Pendidikan memandang serius isu peningkatan trend penggunaan rokok elektronik. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM memperluaskan larangan kenderaan berat memasuki lebuh raya pada waktu puncak di beberapa jajaran terpilih di sekitar Lembah Kelam. Malaysia sebenarnya berada di kedudukan kedua terburuk di dunia berkaitan keseimbangan hidup dan kerja. LRT3 sudah akan mula beroperasi suku ketiga 2025. Kerja-kerja fizikal dan penstrukturan sudah mencecah 95%. KPM sebenarnya sedang memperincikan cadangan untuk menyediakan allowance kos sara hidup tingkatan 6. Libat urus antara umat Islam dan agama lain penting supaya dapat mengelakkan ataupun membawa kepada Islamofobia. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam sejahtera. Saya Najib Arif dan rakan setugas Haris Ashraf Hasnan. Kita bersiaran langsung untuk Niaga AWANI di Kuala Lumpur Convention Center. Bersama dengan apa, Haris? Okey, hari ini dan sebenarnya bermula semalam, Najib, iaitu Mesyuarat Menteri-Menteri Kewangan ASEAN dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan bersama dengan Gubernur Bank Pusat juga berlangsung. Ada banyak mesyuarat-mesyuarat berkaitan dan juga ada banyak side event. Dan Persidangan Pelaburan ASEAN juga berlangsung. Itu juga antara mesyuarat ataupun persidangan yang cukup penting untuk kita telitikan di sebalik gelora ekonomi di peringkat global pada ketika ini, Najib. Dalam konteks kita selaku pengurusi ASEAN, ini adalah antara acara yang sangat signifikan dan penting, acara yang boleh saya sifatkan tahun ini kita nantikan pada tahun ini selaku pengurusi, dan yang paling penting sekali dia datang timely ketika kalau kita lihat ada sudut ekonomi itu dengan Donald Trump mengumumkan tarif timbal balik di peringkat antarabangsa, ada cabaran ekonomi yang lain. Justru perbincangan dan pertemuan ini amat signifikan untuk semua menteri-menteri kewangan dan juga pegawai-pegawai yang terlibat yang melaksanakan rangka kerja dan juga segala strategi ini untuk kita bincangkan. Dan sudah pasti itu antara tumpuan kita di Niaga AWANI sehingga jam 12.30 tengah hari nanti, insya-Allah. Okey. Dan sudah tentu, Najib, kalau kita perincikan juga meneliti kepada apa yang berlaku pada ketika ini sama ada di peringkat domestik maupun di peringkat global serantau, penting untuk kita telitikan kerana Perdana Menteri dalam ucapan beliau menyatakan bahawa sebelum ini berkait dengan tarif oleh Donald Trump itu, beliau menyatakan bahawa pada ketika ini kesatuan di dalam ASEAN itu cukup penting. Perpaduan di dalam ASEAN itu menjadi matlamat dan juga asas bersama di peringkat ASEAN 10 negara anggota ini untuk memastikan bahawa rantau ini mampu mendepani cabaran apa yang berlaku pada ketika ini, Najib. Kita tak mahu berbincang berdua. Kita tanyakan orang yang penting yang boleh menjawab segala soalan ini. Kita bawakan Menteri Kewangan kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan bersama kita. Assalamualaikum, Datuk Seri. Terima kasih bersama dengan kami sekali lagi. Baik, alhamdulillah. Datuk Seri, awak nak tanya soalan utama? Okey. Kalau kita bercakap berkenaan dengan AIC, ASEAN Investment Conference ini, sudah tentu kita tidak boleh lari daripada mungkin ada ketakutan dalam kalangan pelabur dan sebagainya apabila Trump mengumumkan macam-macam tarif dan sebagainya. Mungkin ada kegusaran, market worldwide turun naiknya tidak menentu. Sudah tentu AIC ini berperanan penting dalam membawa, menggembling mereka individu di peringkat dasar, pembuat dasar, kawal selia, pemikir dan sebagainya. Respon Datuk Seri melihat kepada tujuan dan juga objektif utama AIC ini. Terima kasih Najib dan Hafiz. Kita mengadakan AIC ini
di persekitaran meeting Asian Finance Minister dengan Central Governor Bank lah kan. Kerana kita rasa adalah penting dat semua mereka yang terlibat dalam ekonomi serantau, ekonomi Malaysia menggabungkan tenaga untuk mendepani isu-isu yang ada di masa sekarang. Kita tahu yang timbal balik tarif yang dikenakan oleh US ada banyak menimbulkan kerusingan di dalam dunia. Seperti apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga Perdana Menteri ASEAN, kita tak boleh panik. Kita kena masuk dalam perbincangan yang kita adakan dengan Amerika Syarikat dengan cara yang betul. Kita memahami isu-isu yang ada dan kita berharap dan kita boleh bekerjasama antara negara-negara ASEAN dan pelabur-pelabur ada, kerana masih banyak lagi peluang yang ada dalam negara kita. Kalau kita tengok dari segi ASEAN, dalam ASEAN kita tengok dari segi ekonominya, perdagangan dalam ASEAN adalah lebih kurang 3.5 trilion dolar dalam tahun lalu, dan kita nampak juga intra-ASEAN trade adalah lebih kurang 22%. Yang apa yang pentinglah untuk kita untuk meningkatkan daya ketahanan, resilience yang ada dalam ekonomi kita, untuk meningkatkan lagi banyak lagi trade yang kita boleh buat antara ASEAN. Kerana itu kita boleh kontrol. Dan bila kita berbincang dengan Amerika Syarikat, kita harap kita ada kesepakatan dengan negara-negara ASEAN di mana position yang kita ambil adalah lebih kurang bersama. Datuk Seri, kesatuan antara negara-negara ASEAN itu adalah satu kekuatan yang kita canangkan selama ini di peringkat ASEAN. Apabila berlaku cabaran seperti ini, bukan saja tarif timbal balik, malah cabaran di peringkat ekonomi pun dan juga di masa hadapan yang mungkin akan membawa kepada cabaran ekonomi lebih besar di masa hadapan. Bagaimana Datuk Seri melihat kesatuan ASEAN itu? Contohnya apabila berdepan dengan tarif timbal balik ini, tarif itu berbeza setiap negara ASEAN. Mungkin cara nak menyelesaikan pun berbeza, tapi perlu bersatu di saiz ekonomi juga berbeza Najib. Latar ekonomi juga berbeza. Kalau Datuk Seri kongsikan. Tapi kalau kita tengok, kita faham ada perbezaan antara negara-negara ASEAN. Tapi dalam segi ekonomi, apa yang kita ada, kita tidak semuanya mengeluarkan barangan yang sama. Jadi apa yang pentinglah kita cari jalan di mana kita boleh berdagang antara kita semua dan mengimbang balik dari segi meningkatkan trade yang ada antara negara-negara ASEAN. Bila kita berbincang dengan Amerika Syarikat, di mana yang penting untuk negara itu, mereka akan menekan area yang itu. Tapi bila ada prinsip yang sama, seperti dari segi dasarnya Malaysia dan negara-negara ASEAN menekankan area free trade. Kerana kalau kita tengok dari segi pembangunan dunia, free trade adalah satu benda yang telah meningkatkan kemakmuran di seluruh dunia. Kita harap prinsip free trade ini akan dikekalkan. Kita berharap juga akses yang diadakan akan terus diberi tekanan. Jadi semua orang ada peluang untuk meningkatkan lagi kemakmuran antara kita semua. Datuk Seri bercakap soal kemakmuran, sudah tentu kita tidak boleh lari dari angka dan juga sasaran sebagai contoh KDNK. Ini kita semua orang akan bercakap sometimes, tapi penting juga untuk kita tengok beyond KDNK. Itu satu perkara. Tetapi saya nak memetik apa yang dinyatakan oleh AMRO melihat kepada laporan unjuran ekonomi untuk ASEAN Plus 3 menyatakan sekitar untuk 2025 ini adalah sekitar 4.2%. Dan Malaysia juga semalam Tengku Datuk Seri Zafrul menyatakan bahawa Malaysia akan menilai semula dari segi sasaran KDNK. Datuk Seri mungkin nak respon melihat kepada dalam konteks Malaysia, adakah KDNK kita akan terjejas melihat kepada perkara ini, termasuklah di peringkat ASEAN juga, adakah akan memberi impak yang besar kepada ASEAN pada ketika ini, Datuk Seri? Memang kalau kita rasa daripada tarif timbal balik ni kan, ada kejutan sikit yang ada dikenakan. Tapi yang pentinglah kita semua kena memahami apa-apa yang kita ada yang kita boleh buat dengan usaha kita sendiri. Within our control lah maksudnya. Control, Seperti saya katakan tadi, usaha untuk meningkatkan intra-ASEAN trade adalah satu inisiatif yang baik. Seperti kita adakan juga ASEAN Plus 3, China, Korea dengan Jepun. Kita perlu meningkatkan balik trade yang ada antara kita, dan kita ada regional komprehensif economic program yang ada partnership yang kita boleh menggunakannya untuk
meningkatkan lagi keberkesanan ekonomi trade yang ada antara kita semua. Jadi bila ada inisiatif-inisiatif ini akan dapat mengimbang balik ya tekanan yang kita ada dari tempat lain ke dalam ni. Dan kalau tengok dari segi Malaysia bernasib baik kerana dalam usaha kita bertahun-tahun lamanya kita telah banyak membuat diversification kita punya trade. Kita tak bergantung pada hanya satu negara untuk kita berdagang. Kita berdagang dengan semua orang dalam ni. Jadi dengan meningkatkan lagi trade yang kita ada dengan ASEAN, kita juga meningkatkan lagi ke berbahagian ekonomi yang kita boleh membuat. Ini strategi yang kita laksanakan sejak sekian lama ya, dan diversification memperbagaikan segala pasaran kita akses kepada pasaran dan juga capaian pasaran tersebut. Apabila kita cakap pasal ASEAN ini, ada kalanya apabila kita melihat lebih 600 juta populasi, rakyat pada akhirnya kita ingin melihat kesannya kepada mereka. Betul. Sebab apabila kita bercakap pasal ASEAN, ramai mungkin melihat bahawa ini tidak boleh hanya menjadi perbincangan golongan G2G elitis sahaja di peringkat atas pembuat dasar. Rakyat di bawah harus rasa. Antara inisiatif mungkin yang kita lihat adalah yang rakyat boleh rasakan adalah QR rentas sempadan sebagai contoh. Saya pergi Indonesia senang lagi. Senang. Betul, awak boleh banyak barang itu ya. Okey, ini antara inisiatifnya. Tapi bagaimana untuk rakyat merasakan, sebab ini salah satu inisiatif, dan bagaimana Datuk Seri melihat bahawa usaha memastikan bahawa rakyat setiap negara ASEAN juga merasakan apa itu ASEAN dan juga bagaimana kita memastikan mereka menerima manfaat. Betul Najib. Kalau kita tengok dari segi apa usaha-usaha kita sebagai pengurusan ASEAN kan, dari segi tema kita tengok dari segi keterangkuman dengan kemampanan sebagai tema besar ASEAN di bawah Chairmanship Malaysia. Dalam usaha kita dapat dari segi sektor kewangan, kita melihat macam mana meningkatkan lagi ya trade yang kita boleh adakan, dan instant payment yang ada satu usaha yang kita buat di mana kita boleh menggalakkan terutamanya PMKS, terutamanya SME boleh menggunakan sistem instant payment agar trade yang ada antara barang-barangan dia ada sini boleh jual dekat di mata tempat. Sekarang kalau kita nak bayar benda-benda yang kita nak beli dari Indonesia, orang Indonesia nak beli pada kita, boleh pakai QR code. Dia bayar dalam currency dia sendiri, tapi yang menerimanya terima dalam duit dia sendiri kan. Jadi ini amat menolong. Kerana kita pun dah nampak dari segi pendigitalisasikan kan, penggunaan digital adalah banyak mengurangkan barrier yang ada antara negara-negara. Jadi kita nak jual produk boleh nampak di mana-mana sekarang pakai online ini semua. Ya. Dan saya rasa itu antara refleksi terbaik untuk memberi gambaran kepada mereka di luar sana bahawa ASEAN ini bukanlah G2G sahaja perbincangannya itu, dan seolah-olah rakyat tak merasai, dan antaranya adalah inisiatif seperti QR Pay ini, Najib. Ya. Okey, Datuk Seri, mungkin terakhir sekali sebelum kita menutup temu bual ini, harapan Datuk Seri, sebab perbincangan ini adalah antara acara utama juga dalam kita menjadi pengurusi ASEAN. Akan ada beberapa acara lagi menjelang sampailah ke hari tahun nanti. Harapan Datuk Seri sendiri Malaysia selaku pengurusi, dan bagaimana kita harus menjayakan secara bersama memimpin ASEAN ini. Betul. Saya rasa harapan kita semua adalah walaupun kita ada tekanan yang ada di kata-kata kan, tapi yang pentingnya kita harus menghadapinya dengan hati terbuka. Kita harus mencari jalan bekerjasama bersama kita semua dengan isu-isu yang kita ada, dan kalau kita selari dengan usaha-usaha kita buat, kita senang lebih untuk menangani isu yang ada. Kalau kita tengok dari segi meeting kita ada dalam AIC ni kan, kita akan menekan yang peluang perniagaan masih banyak lagi. Peluang yang ada dalam ASEAN ini masih besar lagi. Kita hanya perlu menekankan dia dengan lebih, ya, fokus dengan lebih lagi dan membina balance yang lebih baik dari situ. Dan saya percaya banyak yang akan dapat dilihat dan dikeluarkan daripada sini. Apa yang penting juga adalah kita kena juga tengok mungkin di masa lalu kita fokus kepada satu region untuk kita nak buat kan. Sekarang kita berkembang untuk diversification segala cara. Dan bersama kita keluar sebagai ASEAN, kita juga keluar sebagai Malaysia untuk meningkatkan lagi diversification. Dan kita menggunakan AIC ni sebagai satu foundation untuk kita menaikkan lagi.
Okey, menarik sekali perkara tersebut. Datuk Seri busy. Hari banyak ini sampai ada mesyuarat bilateral, banyak, ada trilateral, macam-macam mesyuarat ada lagi side eventnya. Kita wish all the best Datuk Seri dan juga pasukan insya-Allah, dan juga Malaysia selaku tuan rumah Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Lepas ni kita akan berehat seketika. Selepas ni ada seorang lagi Amir kita nak bawa ni Amir lain sikit. Kita nak bincang juga pasal banyak perkara yang boleh kita analisis daripada apa yang kita akan bawakan di sini dan juga perbincangannya dan bagaimana untuk kita melihat dapatan perbincangan pasca tarif timbal balik itu dan usaha ASEAN dalam banyak aspek yang lain juga. Ya, betul Najib. Dan sudah tentu sepanjang hari ini juga apa yang boleh kami tease sedikit sebelum kita nak berhenti rehat ini adalah kita akan menyaksikan ucap tama Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Persidangan Pelaburan ASEAN ataupun ASEAN Investment Conference pada sekitar jam 10 lebih nanti, 10.20 begitu. Dan kita jangkakan dan juga Datuk Seri Amir Hamzah juga akan ada ministerial dialogue juga. Pemimpin-pemimpin menteri, peringkat menteri di ASEAN ini akan bersama dalam sesi dialog 1 jam yang akan kami bawakan kepada anda secara langsung sehingga jam dan juga analisis sehingga jam 12.30 termasuk pada sebelah petang. Ada Niaga AWANI Khas juga bersama dengan masih bersama kami lah. Masih lagi bersama dengan kami, itu juga closing session oleh Menteri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul. Baik, kita nak berhenti lihat seketika sahaja. Kita akan kembali semula Niaga AWANI selepas ini langsung dari KLCC. 5 lelaki penghantar makanan didakwa di Mahkamah Magistrate Bangi atas tuduhan membunuh seorang pemandu kereta lelaki dalam satu kejadian. 4 sungai di sekitar kawasan perindustrian Pasir Gudang di Johor termasuk Sungai Kim Kim didapati tercemar dan berada pada tahap yang membimbangkan. Kerajaan sudah mulakan inisiatif untuk menggantikan kenderaan operasinya kepada kenderaan elektrik EV dalam skala kecil terlebih dahulu. Perkahwinan di ambang penceraian. Lebih baik putuskan je, Meh. Akak pun nak tengok adik akak bahagia. Perkenalan yang mengundang rasa cemburu. Lepas kita berpisah, awak nak kahwin lain? InsyaAllah Cemera. Tapi nanti saya ajak Cemera tau. Datang Kamu akan lepaskan Maira. Jodoh kami sampai situ je, Pak. Dia imamku di Astro Ria dan Astro Go. Inilah acara kemuncak yang dinanti-nantikan. Pertembungan epik JDT Sri Pahang. Perlawanan akhir Piala Malaysia demi sebuah takhta legenda. Sri Pahang bergabung. Johor Darul Taksim berada di hadapan. Sokonglah sepenuhnya demi Liga kita. Perlawanan akhir Piala Malaysia secara langsung di Astro dan Astro Go. Ayo gemuruhkan serangan sang juara. Gempur di Awani 7.45. Okey, kembali semula bersama saya Najib Arif dan juga rakan tugas Haris Ashraf Hasnan di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur bersempena dengan ASEAN, Mesyuarat Menteri-Menteri Kewangan ASEAN dan juga Governor Bank Negara beserta juga side-side event antaranya Forum Pelaburan ASEAN. Betul saya sebut? Persidangan conference saya. Banyak sangat nama. Banyak. Okey, tadi kita dah bincangkan dengan Menteri Kewangan yang kedua, Datuk Seri Amir Hamzah. Ini berkaitan dengan masa hadapan ASEAN. Apa yang kita ingin lihat dan paling penting adalah cabaran kita berdepan dengan tarif timbal balas yang dikenakan oleh Donald Trump terhadap kebanyakan negara yang mengeksport produk mereka ke Amerika Syarikat, yang mana baseline dia asasnya adalah 10%, tetapi Malaysia sebagai contoh dikenakan 24%. Dalam kalangan negara ASEAN berbeza-beza angkanya, dengan Vietnam antara yang paling tinggi mungkin saya kira 47-48%. Jadi ini akan dibincangkan, betul, akan dibincangkan di dalam pertemuan bersama dengan Menteri-Menteri Kewangan di sini. Tetapi pada pagi ini yang kita akan bawakan sebentar saja lagi ialah ucap tama oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di forum
Pelaburan ASEAN yang mana ia akan berlangsung di belakang kita sebentar saja lagi, dan di belakang sini Perdana Menteri apabila tiba sekejap lagi akan lalu kita belakang kita ni dan akan masuk ke dalam Dewan, dan sebentar lagi kita akan bawakan ucap tamu tersebut. Ya, Najib. Kerana apa fokus dan juga tumpuan melihat kepada AIC ini serta Mesyuarat ASEAN secara lebih besarnya? Kerana kesepakatan, nak membawa kesepakatan dalam ASEAN itu sudah tentu ada cabarannya. Kerana ekonomi kita ni berbeza-beza, taraf level ekonominya, saiz ekonominya berbeza, dan pada masa sama tarif yang dikenakan oleh Amerika Syarikat itu juga berbeza-beza. Jadi itu antara satu cabaran bagaimana nak memastikan kesepakatan itu dapat diwujudkan dalam kalangan ekonomi 10 anggota ekonomi ASEAN ini, dan bagaimana Malaysia menerajui memimpin fokus dan juga hala tuju mendepani gelora ekonomi ini. Jadi kita tak berdua lah, Najib. Kita nak invite. Tadi kita dah bawa Amir yang pertama. Ini Amir yang kedua kita bawakan. Saudara Amir Farid Rahim, pengarah strategi KRA Group bersama dengan kita, tidak asing lagi di Astro AWANI. Amir, pertama sekali. Okey, apabila kita bercakap perkumpulan Menteri-Menteri Kewangan ASEAN ini dengan isu yang melanda pada ketika ini, tarif tidak lari. Ini akan dibincangkan di sini. Tetapi bagaimana untuk kita melihat ASEAN ini pendiriannya selama ini banyak berkait dengan isu ekonomi serantau, tapi kali ini melibatkan Amerika Syarikat, dan perbezaan latar ekonomi dan juga mendepani perbezaannya tarif ini di kalangan negara anggota ASEAN. Pada hemat Amir sendiri, apakah cabarannya untuk Menteri-Menteri Kewangan ASEAN berkumpul pada kali ini? Perbincangannya apa yang perlu dijadikan solusinya? Terima kasih Najib dan terima kasih Haris. Pertama sekali saya rasa Mesyuarat Menteri-Menteri Kewangan ASEAN ini timingnya itu amat penting, dan kita juga ada ASEAN Invest ASEAN Conference ini waktunya amat tepat just apabila Presiden Trump mengumumkan tarif timbal balik minggu lepas, ya. Jadi saya rasa fokus perbincangan di kalangan Menteri-Menteri Kewangan ASEAN bagaimana untuk berhadapan dengan situasi ini dalam jangka masa pendek, kerana seperti mana yang kita tahu di Amerika Syarikat, Presiden Trump telah memberi signal bahawa beliau open untuk negosiasi. Jadi bila dia open untuk berunding dengan negara-negara berkenaan dengan isu tarif timbal balik ini, jadi kerajaan-kerajaan bukan sahaja di rantau ASEAN tapi di seluruh dunia harus memikirkan senario-senario di mana apakah kesan jangka pendek jika rundingan tidak diadakan. Tetapi kalau rundingan berjaya, apa pula kesan dan impaknya untuk jangka masa sederhana dan jangka masa panjang. Jadi untuk Menteri-Menteri ASEAN, saya rasa sama saja di mana-mana kita masih lagi di dalam ketidaktentuan. Jadi pertama ialah untuk Menteri-Menteri Kewangan ASEAN berbincang bagaimana, apakah common position ASEAN berkenaan dengan isu ini. Dan kedua, untuk Menteri-Menteri Kewangan, saya pasti yang bermain di fikiran mereka ialah adakah fiscal stimulus akan diberikan untuk membantu syarikat-syarikat pengeksport yang terkesan dengan tarif timbal balik, timbal tarif yang dikenakan oleh Amerika ini. Dan seperti yang Najib Haris sentuh tadi, masalah kita di ASEAN inilah untuk mencari permuafakatan, kesepakatan di dalam bagaimana untuk kita respon terhadap tarif ini, kerana 10 negara punya 10 tarif yang berbeza dengan Amerika Syarikat. Bukan nak kata alhamdulillah, tetapi Malaysia adalah di antara yang dikenakan tarif terendah, antara tiga terendah, ya. Yang paling rendah Singapura 10%, Filipina dan Malaysia 24%, Filipina 17%. Jadi saya rasa bukan saja di peringkat forum Menteri Kewangan ASEAN, tetapi juga kita tahu besok hari Khamis Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN akan mengadakan perbincangan juga untuk mewujudkan common position ini. So adakah apa yang boleh mungkin disepakati, walaupun setiap negara di dalam rantau ASEAN ini sedang cuba untuk berhubung secara langsung dengan Amerika Syarikat, tetapi penting juga untuk negara-negara ASEAN ini establish common position. Misalnya, apakah target, kalau nak berunding, apakah target pengurangan tarif yang boleh dijadikan KPI untuk ASEAN ini, kerana jurangnya berbeza, ya. Contohnya Vietnam dan Cambodia 46, 47, 48% dan Singapura minimum 10%. Jadi adakah kita sebagai ASEAN ini
happy kalau secara keseluruhan setiap negara ASEAN mendapat pengurangan 5% misalnya. Jadi tetapi ini semua tidak boleh dilakukan dengan terburu-buru kerana meja rundingan baru ruang rundingan baru saja belum dibuka sepenuhnya, tetapi signal telah diberikan oleh pentadbiran Trump. Dan kedua, untuk negara-negara ASEAN juga Malaysia perlu dilakukan sektor by sektor, product by product analysis. Kerana jika ini tidak dilakukan, kerana ada desakan-desakan di luar sana, kerajaan harus mengumumkan stimulus, harus mengumumkan pakej bantuan untuk syarikat-syarikat, tetapi bila ketidaktentuan ini masih baru ya, jadi banyak knee jerk reaction kalau kita tengok di pasaran modal, di pasar saham di mana-mana semalam, contohnya di Malaysia 93 bilion yang terpadam, erased from bursa. Kita tidak tahu ini itu baru saja di Malaysia, berapa bilion, ratus bilion lagi di Amerika Syarikat dan di bursa-bursa pasaran utama dunia. Jadi untuk Malaysia saya rasa perlu diingatkan bahawa kerajaan sekarang sedang berusaha dalam melakukan sedang mengatur strategi bagaimana untuk menyantuni dan berurusan dengan isu pengurangan tarif ini, dan strategi yang disusun masih ada yang sudah dilakukan dan ada yang akan di fine tune. Jadi inilah pentingnya untuk persidangan seperti mesyuarat seperti ini, mesyuarat Menteri Kewangan ASEAN, ASEAN Investment Conference AIC ini, untuk juga bersama-sama mencari input dan yang boleh membawa kepada solusi yang lestari untuk ASEAN. Tetapi pada masa yang sama, penting juga untuk kita tidak hilang fokus, kerana agenda ASEAN ini kita telah merangka agenda pada tahun kepimpinan kepengurusian Malaysia ASEAN ini kita telah merancang selama hampir setahun ya, untuk di dalam kita memimpin dalam tahun kepimpinan kita ini. Jangan hilang fokus, harus tumpukan kepada dua perkara yang menjadi tema kita sepanjang kepengurusian ini, iaitu kelestarian dan juga inclusivity. Jadi dari segi itu kita harus melihat kepada potensi-potensi, masih lagi potensi-potensi dalam industri hijau misalnya. Memang apa yang berlaku di US itu memberi impak yang besar kepada seluruh dunia. Tapi jangan kita hilang fokus. Kita harus terus agresif untuk memastikan bahawa sektor-sektor yang selama ini menjadi target untuk kita mendapatkan pelaburan misalnya dalam industri hijau, menjadi pemain gergasi di dalam teknologi hijau, harus diteruskan. Dan jangan lupa terokai apa yang kita selama ini kata, ASEAN harus intra-trade ASEAN, perdagangan antara negara-negara ASEAN itu rendah pada kadar 23 hingga 25% setiap tahun. Jadi potensi apabila berlaku perkara begini, kejutan ekonomi yang dilakukan oleh Amerika Syarikat, kita sebagai pemimpin ASEAN, pengurusi ASEAN tahun ini, boleh harus membawa agenda untuk memastikan intra-ASEAN itu lebih ke hadapan. Ini momentum untuk kita pastikan antara kita, negara-negara 10 negara ASEAN ini, kita pertingkatkan perdagangan kita. Biarlah Amerika buat apa di luar sana. Dan kita juga harus mengatur strategi bagaimana, kerana kita belum lagi melihat, ini baru beberapa hari ya. Jadi masih dalam period escalation point. Kita lihat Amerika keluarkan pernyataan tentang tarif itu dibalas oleh gergasi ekonomi China misalnya. Kemudian Presiden Trump semalam menjawab lagi, kata kalau akan menaikkan lagi tarif. Jadi kita masih di dalam period escalation. Jadi semua pihak harus bekerjasama untuk memastikan bahawa period untuk meredakan konflik ini, de-escalation, lebih cepat dari apa yang kita mahu, apa yang diplankan lah. Jadi
perkara-perkara yang dapat membantu untuk de-escalation harus dipercepatkan pada pendapat saya. Ya. Sudah tentu Amir, kalau kita bercakap berkenaan dengan dalam konteks dan sebagainya, Amir banyak menyebut kerana penting untuk kita teliti which sectors, syarikat-syarikat mana yang mungkin akan direct impact kepada apa yang dilakukan oleh Trump ini. Dan saya percaya itu juga sedang dilakukan oleh Kementerian MITI sebagai contoh, dan juga agensi-agensi dan sebagainya memainkan peranan yang penting dalam situasi ini. Kalau kita lihat penubuhan NGCC, saya nak bawa dalam konteks Malaysia sedikit terlebih dahulu. NGCC yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagaimana NGCC ini mampu berperanan bersama dengan agensi-agensi dalam nak memastikan bahawa bukan setakat sektor-sektor mana yang terjejas, tetapi untapped sektor macam Amir sebutkan tadi, sektor-sektor yang mungkin sebelum ini tak pernah pun, maksudnya ya mungkin kita ada FTA ataupun sesama dalam ASEAN, tapi is untapped sektor yang kita tak pernah pun memikirkan bahawa sebenarnya kita ada ruang dan juga peluang pelaburan dan juga perdagangan yang lebih baik sesama kita di dalam ASEAN ini. Amir. Betul. Jadi saya rasa NGCC ini adalah satu langkah yang bagus. Walaupun saya juga ingin mengingatkan kerajaan memang selama ini kita lihat kerajaan sering mengatakan bahawa geopolitik itu adalah salah satu risiko yang besar dalam dalam rangka dasar ekonomi Malaysia, dan itu satu risiko yang kita memang saya rasa semua di pasaran kita memang track ya isu geopolitik ini. Jadi sekarang ini untuk pembuat dasar, untuk kerajaan harus fikirkan bahawa pertama adalah melindungi, fokusnya adalah melindungi syarikat-syarikat yang mungkin terkesan dan terjejas, sektor yang terkesan. Pada masa yang sama adalah di dalam setiap krisis itu ada peluang. Jadi bagaimana kita bijak merebut peluang ini. Jadi saya rasa untuk Malaysia kita telah mulakan mengeksplor perdagangan dengan negara-negara yang bukan rakan dagang tradisional kita. Jadi pasaran-pasaran Timur Tengah, pasaran di Latin America, pasaran di Afrika. Jadi perkara itu telah dilakukan setahun, 2 tahun yang lalu. Jadi apabila berlaku kejutan, bukan sebenarnya apa yang dilakukan oleh pentadbiran Trump ni bukan kejutan, dia dah sebenarnya bagi banyak kali dah warning yang tarif timbal balik ni akan dilakukan. Cumanya apabila dia announce tarif itu finally, mungkin orang sedikit it sets into them. Jadi saya rasa untuk pembuat dasar, untuk agensi-agensi kerajaan dan Kementerian Pelaburan, Kementerian MITI, Kementerian Ekonomi, Kementerian Kewangan harus lebih agresif dan proaktif dalam memastikan bahawa kita menggunakan setiap peluang yang ada dalam agreement free trade kita. Satu, dua adalah memastikan sektor-sektor yang tidak bergantung kepada Amerika Syarikat harus terus dikembangkan dan pasaran-pasaran baru diterokai secara langsung. Okey, Astro, saya nak bercakap juga tentang bagaimana untuk kita melihat bahawa ASEAN ini terkenal dengan neutrality, centrality dan sebagainya. Apabila timbul isu seperti ini, walaupun dalam sudut ekonomi, bagaimana neutrality, centrality ini harus mungkin dilunakkan sedikit supaya kita boleh bertindak balas demi melindungi kapasiti ASEAN sendiri. Saya rasa sudah tentu dari segi neutrality, kita harus kekal untuk bersikap neutral kerana sebagai negara yang berdagang dengan kedua-dua negara besar ini, kita tidak mampu untuk membuat pilihan. Tapi pada masa yang sama, kita boleh melihat pada negara mana yang mengikuti rule based order. Jadi kalau selama ini sistem perdagangan global, sistem perdagangan dunia ini dibangunkan oleh Amerika Syarikat, tetapi Amerika Syarikat sendiri yang sedang cuba untuk mengubah landscape perdagangan pada hari ini. Jadi Malaysia sebagai pengerusi ASEAN pada tahun ini harus memastikan bahawa kita kekal neutral tetapi pada masa yang sama berlaku adil. Okey, kepada siapa yang negara mana yang lebih membantu mensejahterakan ekonomi kita, kerana pada akhirnya neutrality ini perlu juga dihormati oleh kuasa besar ini. Kalau Amerika terus bertindak unilateral begini dengan tidak melakukan rundingan, terus mengumumkan tarif kepada negara-negara seluruh dunia,
apa maksud neutraliti ini, tetapi pada pemikiran Amerika juga saya rasa tarif ini bukan saja mempunyai kesan ekonomi tetapi juga kepada kesan geopolitik. Lihat siapa yang mendapat tarif yang rendah di ASEAN ini. Singapura, rakan dagang baik kepada Amerika Syarikat. Filipina, dari segi geopolitik mereka ialah partner kepada Amerika Syarikat. Siapa yang dihukum? Vietnam dan Cambodia. Okey, mereka ini rapat dengan China. Jadi saya rasa sebenarnya apa yang cuba dilakukan oleh Trump ini adalah bukan sahaja tentang keadilan ekonomi sebagainya, tetapi adalah untuk membangunkan satu sistem new order di mana Amerika Syarikat bukan sahaja mendominasi kembali dari segi ekonomi, tetapi juga untuk fine tune, rebalance position antara siapa yang menyokong Amerika Syarikat dan siapa yang menyokong China. Tetapi pada masa yang sama, ini memberikan peluang keemasan untuk China. Jika China boleh menunjukkan bahawa boleh menunjukkan bahawa ia mempunyai visi untuk memastikan bahawa sistem ekonomi global yang we've been enjoying all this while dapat dapat dikekalkan, jadi mungkin negara-negara akan lebih terbuka menyokong China. Tetapi pokoknya adalah kerana China inilah negara pengeksport yang besar. Jadi China harus juga berlaku adil kepada negara-negara yang di mana kebanyakan negara di dunia ini adalah pasaran untuk China. Jadi dan untuk China menjadi satu pemimpin ekonomi global yang utama, mereka harus memastikan bahawa pertama sekali ekonomi domestic consumption, pertumbuhan permintaan dalaman di China ditingkatkan. Jika mereka berjaya untuk melakukan polisi dasar seperti itu, jadi saya rasa negara-negara lain akan memandang China dengan lebih rasa hormat, kerana that will preserve this international order that we are in at the moment. Okey, tadi kita lihat bahkan kita dari ramai orang lalu betul. Perdana Menteri telefon tiba. Dengan berimpit Najib tadi. Dia telefon Perdana Menteri telah memasuki Dewan. Sebentar lagi kita bawakan visualnya dan ucap pertama bersama dengan persidangan Pelaburan ASEAN yang akan dilangsungkan pelancarannya oleh Perdana Menteri sebentar saja lagi. Dan Najib sudah tentu kalau kita memperincikan berkenaan dengan AIC ini juga, selain daripada Perdana Menteri, pemimpin-pemimpin di peringkat Menteri ASEAN juga hadir sebagai contoh ministerial dialogue dan sebagainya. Ini penting seperti Amir katakan tadi, ini akan memberi idea dan juga bagaimana persepsi sesebuah negara di dalam ASEAN itu, terutama berkait dengan tarif dan apa bentuk hala tuju yang mungkin mereka cari. Dan kerana pada ketika ini penting juga untuk nak memastikan bahawa kelangsungan dan mungkin ada sedikit diversion daripada traditional issue di dalam ASEAN. Itu juga cukup penting. Mungkin Amir, pandangan Amir, adakah isu-isu tradisional ASEAN, 9-dash line, isu Rohingya, Myanmar Rohingya, semua ni mungkin akan sedikit ke bawah sedikit berbanding dengan tarif ini. Saya percaya itulah yang akan terjadi. Jadi misalnya daripada semalam dan saya rasa untuk hari-hari berikutnya sepanjang track kewangan persidangan ASEAN kewangan ini berlangsung, isu ini akan terus mendominasi dan saya rasa isu ini bukan untuk seminggu dua je. Isu ini akan berlarutan sebagai satu isu jangka masa pendek dan sederhana yang amat penting kerana masih seperti kita kata masih belum lagi ada kesepakatan dari segi polisi dan foundation pemahaman basisnya belum kukuh lagi, walaupun kita lihat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah berhubung dengan pemimpin-pemimpin ASEAN yang lain, Menteri Luar, Menteri MITI, semua berhubung dengan duta counterpart yang lain, tapi masih belum ada lagi satu formula untuk ASEAN. Jadi ini adalah mungkin satu fokus dan prioriti di tahun kita mempengerusikan ASEAN ini adalah bagaimana kita mencari formula yang menguntungkan bukan saja ASEAN tetapi melindungi ekonomi kita dan menguntungkan syarikat kita. Kerana apa gunanya kalau
Yalah, ASEAN itu berjaya, tapi Malaysia sendiri sebagai tahun yang kita yang chair, kita yang set the agenda, tidak dapat melindungi ekonomi kita sendiri. Okey. Saya suka Saudara Amir tadi bawakan pada awal tadi, iaitu bagaimana untuk ASEAN, Malaysia juga melihat kepada beyond daripada traditional rakan dagang kita. Sebab ini penting, kepelbagaian dan juga kepelbagaian perdagangan ini. Sebab ini juga saya berbualkan dengan pakar-pakar sebelum ini soal bagaimana untuk strategi bergerak ke hadapan. Namun bagaimana kita melihat bahawa spektrum perdagangan ini antara rakan-rakan yang bukan tradisional Malaysia dagangkan, Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan dan sebagainya. Adakah produk yang kita hasilkan ataupun apa yang kita hasilkan di Malaysia ini mampu memenuhi keperluan mereka, kerana mungkin ada perbezaan di situ, dan adakah ada ruang baharu yang boleh kita penuhi untuk pasaran-pasaran ini? Jadi saya rasa soalan bagus sekali, Najib. Saya rasa we must not underestimate syarikat-syarikat yang mengejar keuntungan, kan. Jadi mereka akan lebih anjal dalam bergerak untuk memastikan mereka berjaya untuk memenuhi pasaran. I think the role for government is to pave the way melalui free trade agreement, melalui more aggressive marketing and all that. Dan saya rasa jika diberi masa dan ruang, kita akan dapat berjaya menembusi pasaran-pasaran non-tradisional. Tapi pada masa yang sama, saya ingin juga mengingatkan bahawa walaupun dari segi total export market, US hanya 15%, the rest of the world 85%. Jadi ada saya membaca beberapa artikel yang mengatakan bahawa kalau 85% ini bersama-sama dan bersama-sama terus meningkatkan perdagangan antara mereka and all that, mereka boleh diisolasikan. Tetapi kita jangan lupa, 15 walaupun 15%, tetapi daya purchasing power of American consumers itu adalah tinggi. Jadi untuk kita replace market ini bukan begitu mudah. Jadi bolehlah, betul, kita boleh cuba untuk memang kita harus agresif dalam cuba untuk menerokai pasaran-pasaran baru, tetapi dari segi nilai itu agak sedikit sukar kerana purchasing power untuk pembeli Amerika itu tinggi. Tetapi I do not underestimate in terms of companies. They will find, I think they will find new markets. But it's about also pricing this risk. Bila jangka masa ni, kerana kita berhadapan dengan pentadbiran yang kita tidak tahu. Hari ini mungkin dia kata tarif 24%, besok diubah, besok lagi diubah. Jadi ketidaktentuan ini amat menyukarkan pelabur terutamanya. Okey, satu pengeksport lah, peninglah dia nak bayar, nak masuk ke Amerika, nak fikir tarif berapa, macam mana okey, bila nak masuk Amerika, bila kena tarif itu margin affected. Jadi bagaimana nak manage ni, itu untuk pengeksport. Untuk pelabur pula dalam membuat analisis mereka, bagaimana nak price this risk, because kita tidak tahu ia boleh berubah bila-bila masa saja lagi. Jadi seperti kalau kita lihat pada kejutan ekonomi dunia sebelum ini, kita boleh menganggarkan bila kita reach the bottom. Dan bila reach the bottom, everyone hopes for a V-shaped recovery, right? Tetapi dalam senario kali ini, agak sukar untuk mencari mana bottom itu, kerana pentadbiran Trump sukar untuk diramal. Jadi inilah risiko yang paling besar saya rasakan untuk setiap negara di dunia ini, setiap syarikat di dunia ini yang sedang berhadapan dengan masalah dalam isu timbal balik tarif ini. So saya ada terbaca dalam LinkedIn, Najib dan juga Amir, ada yang menyatakan bahawa seolah-olah Donald Trump ini menguruskan Amerika Syarikat sebagai sebuah syarikat, sehingga satu tahap bisnesman, membawa otak bisnesmannya itu. Yalah, dia try untuk buat deal, kan. Jadi saya setuju sangat dengan cara itu, tetapi apabila dia cuba buat deal, pasti ada you tak boleh untung setiap masa, pasti ada untung dan ruginya. Tapi untung dan rugi yang berbeza antara bisnes dan negara bila menguruskan soal negara adalah kesejahteraan rakyat. Kerana dia juga harus berfikir bahawa jika negara-negara lain tidak play ball dalam isu tarif timbal balik ini, kerana harapan pada pemikiran pentadbiran Trump, apabila dia kenakan tarif yang tinggi ini, orang akan berunding dan negara-negara lain akan mengurangkan tarif mereka. Tetapi jika tidak,
harga yang yang diimport oleh Amerika Syarikat yang masuk ke pasaran Amerika itu akan tinggi. Dan jadi apabila tinggi, inflationary pressure akan meningkat, rakyat dia yang akan menanggung beban ini. Jadi isu kesejahteraan rakyat ini masih menjadi question mark, kerana harapan dari segi pemikirannya, filosofi dia ialah dia Presiden Trump mahukan negara-negara lain mengurangkan tarif mereka kepada Amerika. Tetapi kalau negara-negara ini tidak play ball, semua bersepakat, ini akan menimbulkan kesulitan, akan mendatangkan kesulitan untuk ekonomi Amerika Syarikat. Dan ini pula mendatangkan masalah juga apabila ekonomi Amerika melembab. Kita lihat ekonomi China juga agak lembab, kerana tahun lepas pun hampir tidak mencapai 5% kalau tidak stimulus dengan deflasi lagi. Jadi apabila kedua negara besar ini mengalami slowdown in growth, global growth akan terancam. Jadi kita di Malaysia ini sebagai negara kecil, kita tidak boleh, saya baca komen-komen, kita dikenakan 24%, kita harus balas balik. Kita adalah negara berdagang yang kecil, sederhana saiznya. 130% daripada GDP kita adalah perdagangan, ya. Jadi kita tidak boleh terburu-buru. Ruang yang ada untuk perundingan harus diambil, kerana kalau tidak 24% itu akan membawa impak yang besar kepada ekspor. Kita kena Amerika masih pasaran ekspor yang penting untuk Malaysia. Okey, Saudara Amir, bagaimana melihat jangkaan juga, sebab Tengku Dato' Sri Zafrul semalam mengatakan bahawa KDNK akan kita semak semula. Ini bukan eksklusif kepada Malaysia, semua negara pun saya percaya akan lakukan perkara sama. Kita tahu apabila KDNK ini, belanjawan kita hujung tahun nanti akan disandar kepada angka KDNK ini juga pada akhirnya, kan. Bagaimana kita lihat bahawa kesan jangka panjangnya, sebab tarif itu mungkin boleh dilaksanakan 3 bulan, kemudian dihentikan, mungkin. Tetapi kesan kepada syarikat korporat, kesan kepada pungutan cukai, kesan kepada pungutan hasil dan sebagainya panjang. Baru ini. Jadi macam mana Saudara Amir melihat semua perkara ini? Jadi saya rasa semua jangkaan ekonomi, contohnya pertumbuhan ASEAN yang kita rasakan yang dijangkakan 4 hingga 5%, pertumbuhan Malaysia 4.5% hingga 5.3%. Perlu ada estimate yang lebih konservatif, kerana kita tidak tahu impak perang dagang ini bagaimana ia akan pada jangka sederhana dan jangka masa panjang memberi impak kepada ekonomi negara. Jadi misalnya untuk negara-negara yang berdagang ini, apa yang saya rasa mereka boleh lakukan hanya memastikan bahawa they price the risk. Okey, senario planning kepada senario yang paling buruk lah. Senario paling buruk adalah tarif ini, senario paling buruk tarif ini ditingkatkan. Okey, tapi itu bukan harapan kita. Tapi itu tidak menjadi harapan. Tapi okey, itu sajalah saya rasa kita boleh sambung. Okey. Kita nak bagi laluan. Betul. Perdana Menteri dikatakan telah pun menaiki pentas pada ketika ini. Adakah kita terus saja ke Dewan? Betul. Boleh. Kita terus sahaja ikuti ucap tama oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lonjakan pada kefahaman kita dan ketersediaan kita dalam menghadapi kemerut ekonomi semasa dan memberikan rangka yang lebih positif harapan dan hala tuju kita. Tentunya kita kegusar dengan perkembangan semasa, tetapi semangat ASEAN itu terlalu kukuh. Dalam perbincangan saya dengan ketua-ketua ASEAN, Perdana Menteri Lawrence di Singapura, Tuanku Sultan Brunei, Presiden Prabowo, Bombo Marcos, Pan Tengton, Thailand, Pan Min Vietnam umpamanya, ada semangat untuk meningkatkan kerjasama perdagangan antara negara-negara ASEAN dan melonjakkan kekuatan ekonomi kita. Now, Excellencies, ladies and gentlemen, the global trading system is under intense strain, more so than at any point in recent memory. Last week, the United States unveiled its latest turn towards economic nationalism, sweeping tariffs on all imports
being part and parcel of what has been dubbed as Trump tariffs against the rest of the world. Malaysia's trade with the United States has long been a model of mutual gain. Our exports support not just growth here, but high-quality jobs across the United States. This commercial relationship has served both countries well, but these measures may end up harming all. Yet, we do not believe in megaphone diplomacy. As part of our soft diplomacy of quiet engagement, and I built this consensus among ASEAN leaders, we will be dispatching, together with our colleagues in ASEAN, our officials in Washington to begin the process of dialogue. There may be limited room to revisit the underlying intent, but there is still scope for adjusting the policy's implementation. In the meantime, Malaysia will adapt as we always have. Winds may shift, but we do not drift. Our trade diversification strategy is already gathering space. Our cohesiveness within ASEAN believes that the intra-trade amongst ASEAN, investments and joint collaboration must be further enhanced. While we intend to remain steadfast trade partners with the United States, we will in tandem do whatever it takes to safeguard our economic interests. This includes engaging proactively with the United States towards achieving a mutually beneficial outcome, and at the same time, diversifying our ties with all major trade markets across the EU, Asia, Middle East, Africa, and particularly China, Korea, and Japan. Now, these efforts are not occurring in a vacuum. They unfold against a backdrop of mounting uncertainty, one that transcends any single country's policy choices. Globalization, once assumed to be forging ahead, now appears to be in retreat. Protectionism is resurgent. Supply chains are being reconfigured, and multilateralism is increasingly spoken of in the past tense. In this environment, ASEAN stands out as a beacon of hope and positivity. We are still broadly committed to openness, cooperation, and institutional continuity. Our total trade in goods stands at $3.5 trillion. Of course, this figure is not guaranteed. While the barrage of tariffs sweeping across the world in fast and furious fashion, we are witnessing the fraying of the global order. Therefore, ASEAN must rely more on itself. This means strengthening inter-ASEAN trade. We must move beyond rhetoric to execution. Tariff liberalization within the region is largely complete, but regulatory alignment, cross-border logistics, digital connectivity remain unfinished business. It also means safeguarding and expanding our external linkages. Our dialogue and sectoral partners span 6 continents. Few regional blocs can claim such a network. As chair this year, Malaysia will prioritize the revitalization of strategic platforms such as the ASEAN +3 as mechanisms for economic resilience. Our vision for ASEAN is a prosperous, sustainable, and inclusive region. This will require political will, serious capital, fortitude, and a strong dose of good fortune. It will also require swift progress in initiatives at the sub-regional level. A key example in this is the Johor-Singapore Special Economic Zone. Unprecedented, and it shows the will, courage, commitment of leaders of both countries to decide on policies on a win-win basis and in interest not only of Johor or Malaysia and Singapore, but in the region. While this will not be a silver bullet, it is nevertheless a significant and an unprecedented step. By lowering barriers
and coordinating policy between these two closely linked economies, we create a demonstration effect, a case study in cross-border economic logic. Malaysia is also committed to invest in developing our border areas, such as in the northern peninsula with Thailand and Sabah and Sarawak border with Kalimantan, to promote economic activities for the benefit of people in both sides of the border, covering Indonesia, Brunei, and the Philippines. Resilience also requires investment in infrastructure that can weather storms, both literal and financial. Our Southeast Asian neighbors are especially prone to natural disasters. Furthermore, the effects of climate change have become more insidious. Our capacity to manage adverse weather events, safeguard critical infrastructure, and protect vulnerable communities must be significantly improved. Green growth is no longer a matter of environmental virtue, but a strategic economic necessity. Technologies such as carbon capture, circular production models, and low-emission innovations are not peripheral experiments. Indeed, they are poised to define the industrial landscape of the coming decade. And then there is the digital economy, a space of both great promise and great inequality. The region's digital transformation is well underway, but uneven. Meantime, the trajectory of artificial intelligence is surging ahead with the speed of lightning. If this asymmetrical digital progress is left unchecked, it risks deepening divides. Investments in digital literacy, infrastructure, empowerment, and governance must go hand in hand. Meanwhile, the small and medium-sized enterprises, which form the bulk of our employment base, yet are often the most exposed to shocks and the least equipped to respond. Compliance with global sustainability standards is daunting for a company of, say, 5 people. That's why Malaysia, with the support of our partners, is launching the ASEAN Simplified ESG Disclosure Guide for SMEs. This is a practical tool to help small businesses take their first step towards more sustainable and transparent operations. It is initiatives like this, concrete and grounded, that will decide whether our vision for ASEAN becomes a reality or fades into a footnote of history. Excellencies, ladies and gentlemen, at times like this, there is a temptation to retreat into nostalgia or fatalism, to assume that the international order is beyond repair, or that regional cooperation is too slow to matter. But ASEAN has always been a creature of evolution, not revolution. Its strength lies not in drama, but in durability. Our nearly 6 decades, now over 6 decades, it has withstood wars, crises, coup, and still managed to inch forward, often frustratingly, but forward nonetheless. Today, even more pertinent than ever, we must pursue greater economic integration in ASEAN. During this week's ASEAN Finance Track, as you will hear of various efforts to strengthen our economic cooperation. These include the ASEAN Power Grid. We're engaging with the private sector investors and also MDBs like the ADB and the World Bank on financing projects to transmit electricity from Vietnam to Kelantan via submarine cables and on to Singapore via on-land transmission lines. Expanding ASEAN payment connectivity. We currently enjoy digital payment connectivity between Malaysia, Indonesia, Singapore, and Thailand. Later today, we launch extending the payment linkage to between Malaysia and Cambodia with the ambition to cover the other nations in ASEAN.
This will help promote intra-ASEAN trade and tourism, promoting greater economic integration to enable businesses to better leverage on ASEAN as a market to further grow regional champions in sectors including financial services, energy, healthcare, tourism, telecommunications, and logistics. Now, the Trump tariffs are not the first challenge to multilateralism, nor will they be the last. But if ASEAN can hold its nerve, staying open, pragmatic, and cohesive, it may yet be among the last believers in a world that works better when it works together. With that, I'm pleased to launch the ASEAN Simplified ESG Disclosure Guide for SMEs in supply chains. Terima kasih. Thank you. Sese. Thank you very much, Yang Amat Berhormat, for your inspiring speech. It has been an absolute privilege to hear from you today. We would also now like to respectfully announce kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak berdiri. Thank you very much. We would also now like to respectfully announce the departure of Yang Amat Berhormat Dato Sri Anwar bin Ibrahim. We would highly appreciate if everyone would rise in their places and kindly remain upstanding as we, of course, acknowledge the departure of Yang Amat Berhormat. Thank you all so very much, ladies and gentlemen. Keyakinan jadi ikutan, pendirian jiwa ihsan. Kenapa tiba-tiba aku rasa jealous dengan Kak Noh ni? Cubaan memikat hati. Kenapa abang nak orang macam Kak Noh? Kak Noh tu cukup sempurna dah untuk abang. Abang tak kisah Noh tak boleh balik anak. Abang tak kisah pun. Asalkan abang ada Noh, itu dah cukup. Tapi Kak Noh kisah abang. Abang tolonglah dia. Macam mana? Gimana sanggup untuk jadi isteri nombor 2 abang? Apakah takdir mereka? 1000 tahun, Rabu dan Khamis, 9 malam di Astro Ria dan Astro Go. Pep Guardiola memburu kedudukan 4 teratas. Mampukah Crystal Palace menghancurkan impiannya? Musim penuh cabaran untuk United. Sementara Newcastle sedia merebut peluang keemasan. Segalanya bakal terungkai secara langsung. Premier League eksklusif di Astro. Di dalam setiap berita yang dibawa, konteks amat penting. Cara kita mendapat berita kian berubah. Melalui media sosial maupun saluran digital yang lain serta kaca TV. Kami sentiasa membawakan yang tergempar dan terkini. Kita buat sesuatu yang berbeza. Berteraskan acuan verifikasi yang diamalkan supaya setiap fakta adalah sahih. Daripada analisis pelbagai sudut yang mendalam, laporan-laporan khas dan perbincangan yang membina negara. Inklusif, suara rakyat kami ajukan. Keseimbangan persepsi kami pastikan. Kerana setiap cerita mempunyai impak yang tersendiri dan perlu dibawa dengan penelitian yang terperinci. Pastikan Astro AWANI menjadi pilihan anda tidak kira di mana sahaja anda berada. Saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Okey, demikian tadi kita bawakan ucap pertama oleh Perdana Menteri bersempena dengan Persidangan Pelaburan ASEAN. Sebentar tadi ada banyak perkara yang disentuh oleh Perdana Menteri yang sangat menarik sekali. Saya nak bersama dengan saudara Amir sekali lagi. Tadi antara butir bicara Perdana Menteri adalah tentang tarif. Tarif ini bukan antara ayatnya, tarif ini bukan halangan terakhir dan juga bukan halangan utama kalau disifatkan dalam konteks multilateralism tersebut. Apa yang boleh kita fahami daripada ucapan Perdana Menteri ini meyakinkan kepada semua delegasi bahawa ASEAN ini ada peranan penting yang besar yang perlu kita terokai dan juga berkukuhkan lagi di Bukaan Harapan. Saya rasa, terima kasih Najib.
Ini merupakan satu ucapan yang very reassuring oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Seri Anwar Ibrahim. Saya rasa apa yang cuba disampaikan oleh yang cuba disampaikan oleh Datuk Seri Anwar adalah untuk memastikan bahawa negara-negara ASEAN bawa bertenang, tidak terburu-buru, kerana ini bukanlah ini memang cabaran yang besar, tetapi dalam 60 tahun sejarah penubuhan ASEAN, kita telah berhadapan dengan pelbagai cabaran dan rintangan hambatan ekonomi. Jadi harus kekal fokus dan tidak menidakkan segala pencapaian yang telah ASEAN berjaya gapai selama ini. Contohnya seperti QR code antara negara-negara ASEAN. How seamless it is. Inilah satu perkara yang perlu terus dimainkan kerana ini menunjukkan bahawa integrasi ekonomi ASEAN itu berjaya. Jadi kalau kita lihat misalnya di EU, QR code ini masih belum digunakan secara meluas. Tapi kita di Malaysia, di ASEAN ini berjaya digunakan secara meluas. Dan berbalik semula kepada tema sustainability dan inclusivity itu, walaupun dengan pelbagai noise di luar sana ya, dengan isu Trump ini, kita harus kekal fokus dengan agenda sustainability, agenda inclusivity ini dari segi memastikan bahawa framework kerangka kerja untuk ESG, misalnya panduan ESG yang Perdana Menteri katakan tadi yang telah dilancar itu harus terus menjadi panduan untuk memastikan sektor-sektor ekonomi yang penting untuk masa depan, ekonomi hijau, sektor digital dapat terus dikembangkan untuk memastikan bahawa ASEAN kekal berdaya saing walaupun berhadapan dengan cabaran makro yang besar seperti ini. Okey. Saudara Amir, terima kasih kerana bersama dengan kami sejak pada awal tadi membincangkan perkara tersebut. Kita akan bawakan perkembangan lebih banyak lanjut lagi berkaitan dengan perkara ini. Terima kasih Saudara Amir. Okey, saya kembali bersama dengan rakan tugas Haris Ashraf Hasnan. Tadi kita dah dengarkan ucapan Perdana Menteri. Sekarang ini kita ingin melihat juga kalau yang orang kuatnya dari di kalangan ASEAN ini adalah ASEAN BAC. Dia adalah business leaders dan sebagainya yang mungkin boleh membincangkan perkara tersebut dengan lebih lanjut. Tapi kita ingin melihat juga apakah reaksi mereka dengan cara segera. Ya, tapi kita nak berhenti rehat dahulu. Betul. Kita sekali dulu. Kita akan kembali selepas ini dengan Tan Sri Nazir Razak, insya-Allah selepas ini. Lima lelaki penghantar makanan didakwa di Mahkamah Magistrate Bangi atas tuduhan membunuh seorang pemandu kereta lelaki dalam satu kejadian. 4 sungai di sekitar kawasan perindustrian Pasir Gudang di Johor termasuk Sungai Kim Kim didapati tercemar dan berada pada tahap yang membimbangkan. Kerajaan sudah mulakan inisiatif untuk menggantikan kenderaan operasinya kepada kenderaan elektrik EV dalam skala kecil terlebih dahulu. Zizan lah. Meriah apabila Zizan ajak healing. Abang tak rasa ke nak berumah tangga? Ni aku punya fokus kepada ibu aku. Pengalaman memang tak boleh lupa lah. Abang dibayar macam tu, 600 juga. Tambah meriah dengan hidangan istimewa Chef Wan. Bahan kena mewah. Beginilah story of my life lah. Healing with Zizan musim kedua, Raya Special dan resepi hidup Chef Wan Raya. Meriah lain macam di Astro dan Astro Go. Hai semua, Khas nak ajak korang untuk raikan Ramadan dan Raya kali ini lebih istimewa dengan Astro Fiber 500 Mbps. Kelas sekarang. Korang boleh layan drama-drama terkini, stream rancangan memasak atau buat panggilan video dengan kesayang. Semua ini serendah RM90 sebulan je tau. Dapat Wi-Fi kencang yang terbaik untuk stream Astro. Offer ini istimewa untuk pelanggan Astro. Jom, upgrade sekarang. Uniform Tentera Darat Malaysia TADM bagi peserta program latihan khidmat negara tidak seharusnya menjadi isu hangat. Jenayah penipuan pelaburan mencatatkan jumlah kerugian tertinggi pada tahun ini setakat 2 Februari lalu. Kementerian Pendidikan memandang serius isu peningkatan trend penggunaan rokok elektronik. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM memperluaskan larangan kenderaan berat memasuki lebuh raya pada waktu puncak di beberapa jajaran terpilih di sekitar Lembah Kelam. Inilah acara kemuncak yang dinanti-nantikan. Pertembungan epik JDT Sri Paha. Perlawanan akhir Piala Malaysia demi sebuah takhta legenda. Sri Paha menang. Johor Darul Taksir berada di hadapan. Semula sepenuhnya
demi Liga kita. Perlawanan akhir Piala Malaysia secara langsung di Astro dan Astro Go. Ayo gemuruhkan serangan sang juara. Perkahwinan di ambang penceraian. Lebih baik putuskan je, Mei. Akak pun nak tengok adik akak bahagia. Perkenalan yang mengundang rasa cemburu. Lepas kita berpisah, awak nak kahwin lain? InsyaAllah Cik Merah. Tapi nanti saya ajak Cik Merah tau. Datang Kamu akan lepaskan Maira. Kejodoh kami sampai situ je, Pak. Dia imamku di Astro Ria dan Astro Go. Di dalam setiap berita yang dibawa, konteks amat penting. Cara kita mendapat berita kian berubah. Melalui media sosial maupun saluran digital yang lain serta kaca TV. Kami sentiasa membawakan yang tergempar dan terkini. Kita buat sesuatu yang berbeza. Keraskan acuan verifikasi yang diamalkan supaya setiap fakta adalah sahih. Daripada analisis pelbagai sudut yang mendalam, laporan-laporan khas dan perbincangan yang membina negara. Inklusif, suara rakyat kami ajukan. Keseimbangan persepsi kami pastikan. Kerana setiap cerita mempunyai impak yang tersendiri dan perlu dibawa dengan penelitian yang terperinci. Pastikan Astro AWANI menjadi pilihan anda tidak kira di mana sahaja anda berada. Saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Baik, bertemu kembali dalam Niaga AWANI. Kami masih lagi bersiaran di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur bersempena dengan Mesyuarat Menteri-Menteri Kewangan ASEAN dan juga Gubernur Bank Pusat ASEAN. Dan juga sebenarnya hari ini hari yang cukup penting kerana bermulanya Persidangan Pelaburan ASEAN, ya, AIC, ASEAN Investment Conference. Dan sudah tentu seperti sebelum berhenti rehat tadi, Najib ada menyatakan berkenaan dengan ASEAN BAC, ASEAN BAC Business Advisory Council, kerana ini merupakan asas bagaimana kita nak memastikan bahawa kelangsungan perniagaan itu dapat diteruskan di sebalik cabaran global yang berlaku pada ketika ini, Najib. Okey, untuk itu kita bincang bersama dengan pengerusi ASEAN BAC sendiri, Tan Sri Nasir Razak bersama dengan kita pada waktu ini. Tan Sri, thank you so much for joining us. Tan Sri, I want to ask about ASEAN. We have the population, we have the GDP number, and we have the purchasing power and also the spending power in that sense. But at the same time, we are still lagging behind in terms of having our influence in the global arena. What does it take for ASEAN to be the major player in the global arena? Well, I think ASEAN is the fastest growing region in the world. It is true that ASEAN can do better as a single economy. Today, intra-ASEAN trade is still about 20% of our total trade. We need to think about how to increase that. We also follow on from the Prime Minister's statement just now about the more hostile external environment today, and it's very important that we take this opportunity to really strengthen ASEAN. In my view, that given the situation now, if you cannot turbocharge ASEAN integration, when can you? It's very important that ASEAN going forwards really steps up, trades more with each other, is more united than ever, and faces all the challenges as one. ASEAN centrality has never been more important. Tan Sri, maybe how ASEAN back shaping the cooperation between ASEAN business communities amidst the protectionism and also geopolitical tensions, maybe the roles of ASEAN back now. So ASEAN BAC essentially is the apex private sector body interfacing with government. So what we do is we constantly make recommendations, we give ideas on how to strengthen cooperation and business within ASEAN. Under Malaysia's chairmanship in 2025, we have put up 12 very important work streams so that ASEAN can do more business together. It includes simple things like
proposing the ASEAN Prospectus. What is the ASEAN Prospectus? So if you want to list your company on Bursa, inshallah, in the future, you'll be able to choose between having a Malaysia Prospectus, where you raise money from Malaysians, or an ASEAN Prospectus, where you can raise money from any country in ASEAN. That's one example of an initiative. The other example to bring up is the idea of an ASEAN business entity. Yeah, this is an interesting idea because if you look at the history of ASEAN, ASEAN has essentially in the past overpromised in terms of what it can achieve. So now today, I think when I look at it, we understand what ASEAN can and cannot do, what they should and should not do. In 2007, we thought when we grow up, we want to be like the EU. Tapi tak boleh. You know, there is no political appetite to be like the EU. So we then say at the same time, we want to be a market of 700 million people. So how do we do this? Well, one way is to allow our companies, right, to be able to move people freely within companies, to be able to move operations across the border, so long as within companies. Yeah. So that's how, I say that we're trying to square the circle. That means politically, we cannot have free movement of people across ASEAN. Politically, tak boleh. Maybe you can do that. So this is what we're recommending to the ASEAN governments. At the age of AI, but the technology is possessed by the advanced countries, China. But if we can choose one sector or any sectors that ASEAN can be the leader in, what are the sectors or sector in that sense for ASEAN to be the leader, and how ASEAN back can enable this sector and moving forward? Well, you mentioned AI. I think it's absolutely true that there is leadership in right now. That doesn't mean we give up because this is about brain power. It's about compute power. But first of all, we need to understand what it is, what are the challenges, how do we maximize opportunities. So at ASEAN BAC, we are setting up the private sector platform for AI sharing, knowledge sharing within ASEAN. So we can look at how we can collaborate together. Yeah. But of course, beyond that, we have very diverse economy. So we're going to be very focused on different sectors in different countries. So if you look at semiconductor, for instance, that's an area of Malaysia's excellence, right? If you look at natural resources, that's more Indonesia's excellence. So ASEAN is diversified, and I think it's good that every country can focus more on specific areas. There's a dialogue yang kita akan bawakan sebentar lagi oleh Menteri Kewangan kedua dan juga Menteri-Menteri ASEAN. Saya difahamkan sudah bermula dialog tersebut. Kalau sudah bermula, kita pergi saja ke dalam Dewan untuk kita bawakan sesi dialog tersebut secara langsung. Terima kasih, Tan Sri. Okay. And over the years, we've been able to strengthen our economic cooperation within ASEAN. Yeah. Now, as the landscape in the world today changes, as the Yang Muhammad Prime Minister has suggested, the beginnings of protectionism, nationalism, and so on has begun to creep in to conversations along the way. Now, ASEAN has always been an open trading community. We've always stood by the fact that as the community can continue to trade, work together along the way, we can make pies bigger for everybody. A shared prosperity is a much better outcome along the way. While we cannot fully control what's happening outside from the challenges of the recent movements, but what we can do within ASEAN is better alignment within ASEAN. And in terms of better alignment, we would encourage ASEAN to focus about how do we make the cooperation within ASEAN stronger together. Focus about our regional comprehensive economic partnership that we actually have, and look at enabling more trade to occur along the way. And by doing that, and I think we can continue to create resilience within the system that we can manage. Second thing that the Prime Minister also focused on was actually making sure we expand the wings a little bit, and not just looking at what we can do within our own countries, what we can do inter-ASEAN, but also extend the ASEAN links across newer markets or older markets that we can step up along the way. And again, by creating better trade mechanisms and open trade mechanism and so on, and promoting that will allow us to be able to manage the changes along the way. And I think over time, we'll see the reflection backwards that we need to go and come back to an open, freer trade. Will come back into the conversation because it's always been something that facilitated the growth in the world.
It's really about greater integration among ASEAN members at a time like this. But Minister Amir, when it comes to the negotiations that are perhaps going to be underway with the US, what is the approach here? Are we, all sending respective delegates? Are we negotiating as a bloc? Can you maybe clarify that? I think the intention of ASEAN is to make sure that the core principles are key things that we stand on. And so the core principles of what ASEAN stands on is actually we are core facilitators for free trade. We are core facilitators to talk about fair trade along the way and to talk about how do we make things better by making the pie bigger. And that's the core principle. We recognize there will be differentiation. The stage of development of each ASEAN country is very different from each other. We are clear also that the tariffs that are being proposed also has differentiation along the way. But rather than focus purely at, okay, we must have exactly the same response, but what we should do is go back to the core principles. We welcome open free trade. We welcome to do more things along the way. We welcome the concept of active engagement to get to a better outcome. Yeah, and I think by doing that practical mechanism, we can hold everybody to move towards the same directionality. Minister Shi, I see you nodding away. ASEAN works on a basis of consensus. How much consensus are you seeing on this? Well, I think I first want to thank Prime Minister Anwar for his very good speech earlier this morning, where he outlined a few very key principles in terms of how we want to respond to this tariff set by the US and how should we as ASEAN work more closely together. So I think first, just as Indonesia and Malaysia, Singapore also believes that the response should not be one where we retaliate with more tariffs, because that will lead to the risk of a global trade war, which is not going to be good for the whole world. But instead, I think we want to engage the US in discussions and see how we can clarify some of the concerns that they may have. And importantly, perhaps even more importantly, to look at how we can further enhance the economic integration within our region. So if I focus on that for a moment, I would say there are three moves that I think we want to make, and they all end with up. So I would say it's the three ups. The first up is I think we should open up. Open up opportunities for our companies, open up trade links, investment projects within ASEAN, open up also the flow of data so that we're able to support the growth of the digital economy. The second up is team up. And I think this is an area where we need to look at how we can further strengthen the collaborations that we have in our region, both bilaterally. So PM mentioned about the Johor Singapore Special Economic Zone. We also have good collaboration projects with Indonesia, Batam, Bintan, Karimun, and also the more recent one, which is at Kendal Industrial Park at Semarang. So these are all examples of how bilaterally countries within ASEAN are able to work together. But importantly, as PM Anwar said, we want to achieve a demonstration effect, how collaboration can lead to a better win-win outcome for all, and encourage more countries to establish bilateral or also multilateral regional types of collaborative projects. And teaming up can also be in new emerging sectors. So if we talk about sustainability, how do we drive more investments in clean energy options? How do we encourage the development of new fuels that will be needed? Sustainable aviation fuel, for example. We want to reduce emissions for global aviation. A key solution would have to be increasing the supply of SAF, sustainable aviation fuel, and that will require investments. So I think teaming up is the second important area. And the last one, if I may be a little bit more direct here, is that we need to speed up. Because we have been talking about some of these integration projects, collaborations, for quite some time.
And maybe previously we may think that we have time, we can discuss, we can take gradual steps. But with this shock that came with the tariffs, I think there must be a greater sense of urgency for us to now use this to rally our people, our companies, to make these moves, to deregulate, to reduce trade and non-trade barriers, and also, I think, to speed up the integration. And if we don't do it now, then when? So I think this is something which I hope we can work closely together. It will be difficult sometimes to get all the ASEAN countries to come in all at the same time, because as Minister Amir said, some countries may be at different stages of development. But that doesn't mean that we cannot start with either bilateral projects or with a grouping of certain ASEAN member states. We can start first, get it going, and others are welcome to join in later when they are ready. One example that I think we should give it a bigger push is the ASEAN Power Grid. Between Singapore, Malaysia, and Indonesia, I think we are working very closely on this. This is going to be an important initiative that can help all the ASEAN countries to achieve better energy connectivity and resilience, because we provide backup for one another. And importantly, also encourage trading of energy that can then facilitate more investments into clean energy options. I would like the Indonesian perspective, but just before that, since you raised this ASEAN grid integration, how soon can we expect this? You talk about speeding up. How much further of a speeding up, Minister Chi? Well, I think it's going to be difficult to have the entire ASEAN power grid all up all at one go, because ASEAN, unlike Europe is pretty much a landmass. Ours, we are spread out. But what we can do is identify the grid in different parts of ASEAN. So we can start with different, more regional grids first, and then eventually try and stitch them up into an ASEAN power grid. But we've got to start where we find areas where such interconnectivity will be very mutually beneficial for all the countries involved. And we start to make those investments, and later on the grid can be connected as a whole. So let's talk about trade still, because I think that is really the dominant concern for investors. When it comes to Indonesia, I understand they're sending a high-level delegation to Washington. What is Indonesia offering to the U.S.? Okay, Avril, before I answer that question, I think it's important to define what the challenges are for Indonesia, all right? The tariffs that have been hit by the Trump administration is 32% for us. It's quite hefty, right? We are projecting a net decrease of Indonesian exports up to 2%, and possible decrease even in GDP, right? So it's quite real for us. Having said that, I'd like to echo what my colleagues are saying. That's precisely why Indonesia wants to talk about integration on the ASEAN regional setting, right? I think as far as the challenges, everybody knows it is challenging times. It is a given. The question is, what do we do about it, right? Now, echoing what PM Anwar has been saying, ASEAN has always been an evolution, not a revolution. And I think that's very pertinent in this day and age. That's precisely where ASEAN's strengths are. That is precisely why Indonesia feels that ASEAN integration is a key element in order to reduce those challenges for Indonesia itself. Now, in that context, yes, we are planning to send a delegation to Washington, D.C. The coordinating minister of the economy is leading that with respective ministries. We're still waiting for time. I think there's a lot of uncertainty even in D.C. as far as, who do we talk to, what type of policy makers that need to be gotten in touch.
Just to give everybody here a bit of color, when you're talking to the USTR, it might be different than talking to the Commerce Department. So these are real issues that all of us have to face, and it is not going to be a one-off thing and trying to send a delegation and therefore negotiate. I don't think any of us in this room believe that that's going to happen as linear as that. So the complexity is there. I think the intent for us to send a delegation is real, but we also understand the complexities, and we also understand that the answers actually rely in this region. Minister, you talk about some of the domestic challenges for Indonesia. The growth challenges, you say, are real. In terms of the support that potentially the government can provide, given the limited fiscal room at this moment, what are we realistically expecting at this point? Let me try to address the perception that there is limited fiscal space to begin with, right? I think it's important to note, especially for investors in the room that are looking at Indonesia quite diligently, that our fiscal space has not changed. In other words, we're still projecting a budget about 3,600 trillion rupiahs. Our revenue is about 3,000, and our deficit remains in the 2.53 range. Nothing has changed. What has changed is a reallocation of the budget, right? So I think there's been a lot of misnomers in the public, in the press saying, oh, we're cutting the budget and so on and so on. That's not true. We're reallocating. The budget remains. So therefore, the fiscal, I think the fiscal prudence that Indonesia has always shown so far in the past decades remain. The Minister of Finance is coming tomorrow. I think she will be discussing this with colleagues from Malaysia, from Singapore, and from throughout the region. But I think as far as Indonesia is concerned, the fiscal condition actually remains quite strong. It's a matter of, I think, using that reallocation for productive uses. So fair to say that you are confident of keeping the budget deficit target 2.5% of GDP Yes. for the year? Yes. There are also concerns about, you alluded to this just a short while ago, that reallocation when it comes to the dividends for SOEs, right? How is state financing potentially going to fill a bit of that gap that's now going to the second sovereign wealth fund, Danantara? Well, we are looking at our revenue streams very closely, right? I think we understand, commodity prices have weakened, and that's obviously there's impact to that. But we have, even before the past week, Indonesia has done a lot of structural reforms. The Ministry of Finance has focused on a lot of tax reforms. We are minimizing, for example, minimizing the tax audit process in Indonesia by half, right? All these things, I think, is in order for us to be able to focus on compliance for our revenue streams. I think it remains to be seen the results of that, but those reforms have been made, and I'm quite optimistic that they will produce the right results. At the same time, it's been a bit of a transition from the spending on hard infrastructure for the past decade or so to the focus on soft infrastructure with the current administration, on education, on healthcare. How smooth are you seeing this transition, and what are you hearing from investors in terms of feedback? I think, as far as investors are concerned, I think we do have to, Indonesia has to communicate better to investors. That's something that the government understands quite well. We hope to improve that. But mind you, this is our third
fourth month in office. Indonesia is a very big market, it's a very big, complicated country. We've been as an administration, we have been focused on internal cohesion. I think communication can be much better, right? But back to your point, Avril, about investments or the reallocation into soft. And at the end of the day, what we are doing is investing in our human capital. And that is a good thing. It has to start now. It's a long-term issue. That's why we're focused on education, on nutrition, and that's where the government budget is primarily focused upon. It's to increase the level of human capital development in Indonesia, and I would argue that's a good thing for the region. Yeah, I just wanted to not comment so much on Indonesia, but to make a more general point that, we have these two objectives that many governments around the world will want to achieve. One is to continue to have sustained economic growth. That's important because that's linked to jobs, rising incomes for people, better quality of life. And then on the other hand, I think it's really to look at how do you then at the same time make sure that you hold the society together and not allow the divisive forces to be able to pull different groups in societies apart. And this is about strengthening the social compact, strengthening your social safety nets and your social support systems, including investing in human capital, in infrastructure, how to look after vulnerable groups in society. Now, if I may take a step back, I would say that in some of the societies, and perhaps maybe in the US as well, this is one of the reasons why we have what we have today. Because where there's growth, and certain segments of society feel that the growth has not benefited me. In fact, I've been left out. And the growth only went to certain small groups in society. It is not inclusive, it is not widespread enough. The tide is not lifting all boats. Then you have a pushback. Whereas if you embrace globalization, free trade, investments, and you translate that growth into tangible benefits for as many groups in society as possible, the growth can benefit a wide range of the population. Then I think you have the political and social support to continue with a pro-growth policy. So these two goals, if you do it well, they are mutually reinforcing. It's a virtuous circle. With growth, you have more resources, you can invest in your social safety nets, you can strengthen your social compact, and with that, you have better social cohesion, which then creates the stability for you to pursue pro-growth policies. Lifting everyone at the same time, I think, is something that governments try to achieve, but it is easier said than done. You allude to this inequality. Cost of living concerns still weigh in Singapore in an election year. What will the government do if inflation flares up again, given this backdrop of tariffs and what that might mean for cost pressures? So we have, in our latest budget, announced a series of different moves to help Singaporeans, Singapore families to be able to cope with rising cost of living. Now, to be clear, inflation has come down compared to a couple of years ago. But because price levels are still at quite a high level, and if you have a lower inflation, it doesn't mean that prices have dropped, it just means that prices are increasing at a slower pace. So there's still some catch-up for incomes to be able to match the rising prices. And so that's why we thought it would be useful for us to provide, because we have, I would say, a healthy fiscal position this year, to be able to provide some help for Singaporeans to be able to cope with the cost of living. But we also made it clear that this is not a long-term solution. Because in the longer term, you cannot solve the inflation problem by giving help alone. That is temporary, that is to cushion the impact. In the longer term, the more effective, more sustainable approach is to make sure that real incomes can rise, so that the increase in wages can outstrip the increase in prices. And you have a real positive real wage increase. And to do that, you need economic growth. And that is why, because now we are facing a more turbulent, more difficult external environment,
We need to now look at how to cope with that, but also to look for new ways of growing, new engines of growth, new trade linkages. And as Prime Minister Anwar said earlier, ASEAN, this is a region where I think there's still a lot of growth potential, and we need to work doubly hard to make sure we enhance, speed up our regional economic integration. If I can chip in on that side, if you look at Malaysian position, when we started this journey, we focused about how do we reinvigorate the economy, how do we focus about turning the economy around, but on a holistic basis. Therefore, under our term of the economy Madani framework, we talk about how do you lift the ceiling, we talk about how you lift the floor. The ceiling talks about how do you make the economy much more vibrant, how do you make the economy high-graded along the way, and in that process, talks about creating better quality jobs and stuff in the market. And lifting the floor talks about how do you create better capacity for the citizenry to actually earn better income along the way. A lot of it goes back to job quality. A lot of it goes back to education capacity so that the citizenry can compete for those areas. And recognizing also not everybody will have the same opportunity sometimes, providing a social security net that can actually come in when necessary. So again, I don't think that game plan is going to change, because we need this game plan for the future of Malaysia in terms of restructuring it. Therefore, Malaysia's position, we understand that the tariff position is the challenge we exist today. We just need to figure out how do we navigate with the new complexity that's come in. And again, talking about market diversification, talking about integrating better within ASEAN gives us the capacity to create resilience. Right. We're also talking about how do you create mechanisms that there's a little bit more self-sufficiency, self-resilience. And in the economy Madani framework, what we've been able to do is actually activate our government-linked investment entities to actually reprioritize some of the investments domestically. So that creates a different engine of growth that can actually stimulate and provide a cushion during these temporary challenges that we actually have. So when we look at this, you've got to keep your eyes on the short term, the medium term, and the long term. You cannot just short focus and then forget the game plan in the future. That game plan guides us where we want to get to at the end of the day. When it comes to this recalibration to still see strong growth for the likes of Malaysia, the forecast is 4.5% to 5.5% for this year. Can we still see above 5% growth for this year? I think that there is a lot of efforts that is needed to look again. The reality is, yes, something dramatic has happened. And to say that it will not affect the original plan is unrealistic. We have to address it's changing. Therefore, activating new markets, activating inter-Asian growth is our counter to that. Moderating the impact of what's challenge is coming in. So similar to Indonesia, that means active engagement with our US partners and making sure they understand and we are able to chip away at the issues at play so that we can get to a better outcome, a better landing. So I think that's the focus of all countries at this point of time, right? Find the balance, activate new areas so that we can cushion elements along the way. And the key is work at it. Use this as a catalyst to actually change forward. And don't get, to a certain extent, what PM Anwar was trying to do was actually put in some optimism again and use this as a crisis that will force ASEAN to change forward for the better and building better resilience into our system. When you speak of injecting optimism, I think a lot of the growth that's Malaysia's seen in the past year or so is also from US tech investments. How confident are you that these big tech giants, given the current uncertainties, they remain committed to their investments to Malaysia? I think the reality, right, the first instinct of any investor is that when it's very choppy, let's slow things down while we figure out what's going to happen. And that's natural along the way. So then the question to governments and policymakers inside it, how do you actually begin to induce motion forward? So in the inducement of motion forward, you have to address the challenges that they actually have. Certainty of policy. You have to address the issues in terms of creating better other opportunities that they can deploy within the market. You address the certainty issue in terms of addressing long-term gains that they need to do
along the market. Say, for example, if Malaysia aspires to high-grade its economy, build a better quality of industries coming in, investing in education-led things is the right, no-regret move. We will continue to do that because then it's talking about creating the seeds to continue to give the investors confidence that you have made the right decision, stay your course, and so on. Do we need to deal with the US in terms of their challenges in the tariff, the understanding to create a trading environment again that is useful? Yes, we do. Yeah, but a practical consideration while investing for the future needs to also occur. Would you be able to share a bit more on what you're hearing from some of the tech giants in terms of how they're viewing, the investments in Malaysia or even the region? I think when you look at the Malaysia space in the A&E and the semiconductor space, the reality is we've got a decent ecosystem that's actually running. We need to continue to keep the ecosystem running on that basis, right? So there is fear at this point of time, will tariff will artificially shift motions along that line. So how do you tackle the imbalance on tariff? The imbalance in tariff is partly handled by active negotiation with the US, but also bringing along the investor together with us to say, actually, do you really want to hurt your own entities that are actually in the market? Because we are providing a fair, transparent, and conducive environment for them to prosper along the way. It's not about just Malaysia causing the imbalance to the US. So I think there's a lot of redress in terms of making sure, understanding why this tariff approach was taken, and then removing the uncertainty along that line and giving confidence to the investor and also to the US in being able to do it. The second element is take control of certain things that we want. Yeah, so one of Malaysia's strength at this point of time is financial liquidity in the market is very high. Our institutions are actually very cashed up. Yeah, and the ability of our institutions to work together from a private market sort of view, to work with our local domestic ecosystem can also offer new things. So can we create a secondary ecosystem along the side so that we also are able to lift ourselves up along the way, not necessarily fully dependent on foreign direct investments also at the same time. So I think you cannot solve the problem with one magic bullet. You have to look at it at a whole range of things that you have to execute, but execute it well, you will have the resilience needed for the longer term. When we talk about investments in capital markets, Indonesia's assets have really come under pressure this year. I'm wondering, Minister, what sort of discussions are you having with the likes of your colleagues at Bank Indonesia? Oh, I think Bank Indonesia, as in the last, we've seen in the past 24 hours or 48 hours, they've been very active, yeah, vis-a-vis the rupiah. So we talk to them all the time, right? I think as far as capital markets are concerned in Indonesia, the regulatory framework, I may add, is there. Right, we have what we call a financial omnibus law that was created in 2023. There's a regulatory framework in order to deepen those capital markets. Obviously, we can't do that by ourselves as well. It's also how we integrate with the other ASEAN markets as well. And I think that's something that needs to be considered very seriously. I think right now, with the conditions that are going around or the issues that are facing the world right now, it behooves us to make that a priority and talk to Malaysia, to Singapore about this. So I think there's, I'm quite optimistic as far as identifying what needs to be done in the future. I think most of the countries in ASEAN, the ASEAN member states, have been discussing many things for whether it's the capital markets, whether it's the ASEAN grid, it's there, right? I think it's a question of how do we enhance that, right, Minister, or how do we fasten that? I would like to address what my colleagues are saying about ASEAN economic integration just a bit more, right? I think it's
it's very clear that the intent is there. Within 24 hours, our leaders spoke to each other, right? As Prime Minister Anwar said this morning, the political will is definitely there, right? I think the challenges are about execution. It's about prioritization, and it's about finding what the links are as far as bilaterals or multilateral, regional, and whether it's in energy, whether it's in capital markets. But I think that's the next step that needs to be done, which is to sit down together and come up with perhaps a list, right? Whether it could be on a project basis in terms of sectors. I believe that our supply chains can be enhanced. Malaysia, for example, I think the critical minerals that we have in Indonesia can be a supply to Malaysian semiconductors, for example. Vietnam, the textiles of Indonesia might be able to link up with the garment industry. I mean, but I think right now, since things are changing so fast, it behooves us to also change as fast as what the problems are and create new opportunities. Minister Chi, how are you viewing the current turbulence in stock markets? I mean, we saw just a day ago the benchmark plunged by the most on record. You shared with me earlier that authorities did not intervene to stabilize. How are you viewing all this? Well, I think stock market, the price movements reflect people's concerns, investors' concerns about the real economy. So if you want to have a more sustained, more effective way of lifting the stock markets, you have to first of all address the concerns about the real economy, restore confidence amongst investors, provide the certainty for people to continue to invest, for businesses to continue to make those long-term plans. So I think that has to be our focus, whether is it individual governments within our own countries or regionally, to give confidence and stability for businesses to make those investment decisions. And then the other one I thought is very important is when we think about regional integration, put ourselves in the shoes of the investors, okay? These days, when people think about investments, it is sometimes, especially for big operations, they may not put all the operations in one location because they want to try and optimize where to put certain functions. So they may put some of the functions in country A, some in country B, some in country C, but then through the supply chains and through the digital control systems, they're then able to coordinate the operations for the company as a whole. But then they make full use of the competitive advantages of the different locations. Now, if we think about this as part of our plan for ASEAN economic integration, then just using as a microcosm of that, what PM Anwar spoke about, the Johor-Singapore Special Economic Zone, that is actually what we hope to achieve. So instead of seeing this project as a zero-sum game, i.e. companies will move from Singapore to Johor or Johor to Singapore, and you're just shifting, reallocating. That's not how we see it. Actually, both countries see this project as something that can have a win-win because we hope to be able to attract new investments that are today not here. But if they come, they may then want to put part of it in Singapore and part of it in Johor. And if we can then strengthen the connectivity, facilitate the movement of people and goods between the SEZ and Singapore, then I think we benefit both economies. As you say, it's really about the ecosystem, but is it to say that at this moment, given the current ructions, that authorities are ruling out intervention? You mean about the stock market? Well, okay, we will never say never, but I would say be a bit careful about regulatory interventions because the prices reflect market conditions. And I think we would, of course, have safeguards in the system. But what is important, I think it's really to look at the fundamentals. And the fundamentals in this case is that the markets everywhere are reacting to this shock that is being introduced by the tariffs. And as Minister Amir said, after that, a lot of investors are holding back because of the uncertainty.
So it has a first order effect, but also a second order effect in slowing down growth. So make no mistake, I think in the near term, I can't think of any country that will be able to escape the economic headwinds. So growth in the short term for everyone will be hit. And that's why the stock markets are reflecting that less optimistic or more pessimistic, higher risk kind of scenario. But it doesn't mean that we can't mitigate this or we can't get ourselves out of this difficult situation. But what it means is we have to work even harder to be able to open up, speed up, team up. What would this mean for longer-term reforms? At a time when Singapore is trying to revitalize its stock market, do those priorities kind of take a bit of a backseat given the near-term considerations? Just very quickly, if you can. We won't slow down our reforms. I think if anything at all, we should press on. The moves that we want to make are not looking at short-term changes, but we're really looking at how we can make our stock market more attractive, how to strengthen the competitiveness of our ecosystem as a whole. So we will press on with those moves, but we got to be realistic. When can we expect the second tranche? We have said that we will do so later this year. But the more important point is this: we have to look at the fundamentals, because you can change the attractiveness and the rules of your stock market, but if the fundamentals of the real economy, the global economy, remain pessimistic and investors have no confidence, businesses have no certainty, I don't think you are able to revive any stock market. To revive a stock market, it has to be tied to a revival of the economic prospects and the underlying economic fundamentals. So we have to fix that. That's, to me, a more critical focus. We got to make sure that the world trading system, the investment ecosystem, and how countries work together, how we can continue to promote trade and investments by companies. I think that is going to be a very important and, I would say, key priority for all countries. We have just a couple of minutes left on the clock, but I'd just like the ministers of Indonesia and Malaysia to, at this point, also weigh in when it comes to the growth priorities for Malaysia, for example. Obviously, a lot of that tech focus. We talked earlier about the integration of the digital economy. What else do you think Malaysia can do at this point? Again, as I alluded to just now, the clarity of what we want to do for reform of the economy, that has not changed. Therefore, the economy Madani framework is clearly in place, and the execution through our NIMP and NETA program will continue to go at pace, because these are structural, fundamental elements that must be sustained. What we need to do is to look, like Indonesia is suggesting, like reprioritization of certain things, so that we can cushion the blow during the challenging period. Yeah. So, for example, if there was a way to activate a better market environment, whereby private markets in Malaysia are much more robust than they is today, suddenly we provided some liquidity into the market to allow business to thrive along the way. If we're able to simplify a regulatory environment, and allow a lot of better ease of doing business, then competitively we are better stated than a lot of other people. If we're able to provide better infrastructure capacity, hard infrastructure, soft infrastructure, we will always look better in order to underpin investments coming in. So I think that's what Malaysia will focus on. Understand, of course, that in the reprioritization, certain things may take priority in terms of cushioning blows, but you cannot delay reform. You cannot do the things that are necessary and say that can wait to a different period, because reform will secure the success of the country going forward. Minister, when it comes to Indonesia, maybe some closing remarks from your end as well on this. Indonesia sees various growth. Well, we need to find new growth engines. That's a given. The current administration has been looking deeply into things. I think the need for food security is not just a
domestic issue for Indonesia. Obviously, inflation in Indonesia is from foodstuffs, so we have to be able to be resilient in our food security. But having said that, if Indonesia is successful, we can become a basket for Asia in general, right? So I think that's the intent. That also provides, obviously, labor opportunities. But we also are looking at things in the digital side, for example. So it's a mixture of many things, precisely because Indonesia is such a big country. There's no one sector that can actually push things through. It has to be a combination. I think we will continue on the industrial policy of President Jokowi in terms of downstreaming, right? That's also a very strategic initiative, and it will be continued under President Prabowo. And of course, we have to find other sectors that can provide jobs, right? I think manufacturing has been quite difficult in the past couple of years. It's a question of finding what other sectors can actually provide jobs for the big Indonesian population. Some people believe that tourism is a low-hanging fruit in Indonesia, with many multiplier effects and so on and so forth. So I think it's the current administration is looking at these engines of growth very, very succinctly. I think it was the first couple of months have been focused on the priorities of the president. The next half was to go to the investment community and say these are our growth engines. But I think with what's happening in the world right now, it's also the third factor, which is again regional cohesion. It's a period of transition. Ministers, it's been a real pleasure. I look forward to seeing more ASEAN integration. Thank you all. Thank you very much, Honourable Ministers, for sharing your insights, and Avril, of course, for moderating that excellent discussion. May I ask that you all take a quick group photograph on this occasion. All eyes towards the camera, please, Honourable Ministers, as well as Avril. Thank you so much. Photographers, to the fore, please. All yours. Inilah acara kemuncak yang dinanti-nantikan. Pertembungan epik JDT Sri Pahang. Perlawanan akhir Piala Malaysia demi sebuah takhta legenda. Sri Pahang mendapi. Johor Darul Tamsin berada di hadapan. Sokonglah sepenuhnya demi Liga kita. Perlawanan akhir Piala Malaysia secara langsung di Astro dan Astro Go. Ayo gemuruhkan serangan sang juara. Perkahwinan di ambang penceraian. Lebih baik putuskan je, Mei. Akak pun nak tengok adik akak bahagia. Perkenalan yang mengundang rasa cemburu. Lepas kita berpisah, awak nak kahwin lain? InsyaAllah Cik Maira. Tapi nanti saya ajak Cik Maira tau. Datang Kamu akan lepaskan Maira. Jodoh kami sampai situ je, Pak. Dia imamku di Astro Ria dan Astro Go. Pep Guardiola memburu kedudukan 4 teratas. Mampukah Crystal Palace menghancurkan impiannya? Musim penuh cabaran untuk United. Sementara Newcastle sedia merebut peluang keemasan. Segalanya bakal terungkai secara langsung. Premier League, eksklusif di Astro. Welcome to the White Lotus in Thailand. This is very exciting.
Blockbuster movies and groundbreaking series. Stream it all with Astro. Kenapa tiba-tiba aku rasa jealous dengan Kak Nur ni? Cubaan memikat hati. Kenapa abang nak orang macam Kak Nur? Kak Nur tu cukup sempurna dah untuk abang. Abang tak kisah Nur tak boleh balik dengan anak. Abang tak kisah pun. Asalkan abang ada Nur, itu dah cukup. Tapi Kak Nur kisah abang. Abang tolonglah dia. Macam mana? Lima sanggup untuk jadi isteri nombor 2 abang. Apakah takdir mereka? 1000 tahun, Rabu dan Khamis, 9 malam di Astro Ria dan Astro Go. 5 lelaki penghantar makanan didakwa di Mahkamah Magistrat Bangi atas tuduhan membunuh seorang pemandu kereta lelaki dalam satu kejadian. 4 sungai di sekitar kawasan perindustrian Pasir Gudang di Johor termasuk Sungai Kim Kim didapati tercemar dan berada pada tahap yang membimbangkan. Kerajaan sudah mulakan inisiatif untuk menggantikan kenderaan operasinya kepada kenderaan elektrik EV dalam skala kecil terlebih dahulu. Di era digital, pemasaran bukan hanya tentang penjualan semata-mata. Penceritaan menarik jadi kekuatan dalam membina hubungan perniagaan, tingkat pengetahuan, perkasakan perniagaan anda. Saksikan segmen Jiwa SME dalam program Awani Pagi dan Niaga AWANI setiap Isnin hingga Khamis di saluran 501. Dibawakan oleh penaja utama jelajah Jiwa SME, Unify Business, rakan digital pilihan anda. Gempur di Awani 7.45. Di dalam setiap berita yang dibawa, konteks amat penting. Cara kita mendapat berita kian berubah. Melalui media sosial maupun saluran digital yang lain serta kaca TV. Kami sentiasa membawakan yang tergempar dan terkini. Kita buat sesuatu yang berbeza. Teraskan acuan verifikasi yang diamalkan supaya setiap fakta adalah sahih. Daripada analisis pelbagai sudut yang mendalam, laporan-laporan khas dan perbincangan yang membina negara. Inklusif, suara rakyat kami ajukan. Keseimbangan persepsi kami pastikan. Kerana setiap cerita mempunyai impak yang tersendiri dan perlu dibawa dengan penelitian yang terperinci. Pastikan Astro Awani menjadi pilihan anda tidak kira di mana sahaja anda berada. Saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Okey, baik, bertemu kembali dalam Niaga Awani siaran khas. Kami bawakan dari Pusat Konvensyen Kuala Lumpur bersempena dengan Mesyuarat Menteri-Menteri Kewangan ASEAN dan Gubernur Bank Pusat ASEAN serta Persidangan Pelaburan ASEAN AIC 2025. Banyak sebenarnya kalau kita perincikan, Najib, tadi baru sahaja selesai ministerial dialog ataupun mesyuarat ataupun dialog di peringkat menteri. Banyak yang dibincangkan, idea-idea dan juga bagaimana sebenarnya nak mendepani gelora ekonomi yang berlaku ketika ini, Najib. Ya, dia juga membincangkan tentang soal realiti ASEAN pada ketika ini. Betul. Bagaimana kekuatan yang kita miliki dari sudut pandang ekonomi tersebut, selain daripada populasi kita yang besar dan juga bagaimana keutuhan ekonomi yang kita miliki, kebersamaan ini harus dijadikan titik punca untuk kita bergerak ke hadapan. Itu pertama. Dalam kita mendepani cabaran ekonomi global, gelombang ekonomi global seperti hari sebutkan tadi, seperti perang tarif dan sebagainya, inilah menjadi kekuatan kita. Namun kebersamaan itu dalam perbezaan latar ekonomi itu menjadi cabaran kita untuk kita berunding di sini. Itu persoalan besar yang kita tinggalkan. Bukan kali pertama untuk kita bincangkan soal itu. Sudah kita bincangkan pelbagai topik sebegini setiap kali ASEAN bertemu. Dan ini bukan satu yang asing dalam aspek tersebut. Tapi bagaimana untuk kita melihat dalam konteks Donald Trump selaku Presiden Amerika Syarikat, dalam konteks negara-negara harus memilih mungkin ally mereka ataupun mencari titik keseimbangan lebih tepat lagi supaya mereka tidak terperangkap dalam permainan tersebut. Itu juga menjadi persoalan besar yang kita harus lihat dalam perkara tersebut dan itu juga yang disentuh dalam konteks ataupun dialog sebentar tadi. Dan Najib, kalau kita perincikan dalam perbincangan bersama dengan Amis
sebentar tadi juga, kita melihat bahawa sebenarnya cabaran dalam kita tidak boleh menafikan isu tradisional lah ya Najib ya. Kerana permasalahan di peringkat ASEAN ini masih lagi ketara, isu Laut Cina Selatannya masih lagi ada, isu Rohingya masih lagi ada, banyak perkara-perkara yang perlu ditelitikan. Tetapi apa yang berlaku ataupun diumumkan oleh Donald Trump itu sebenarnya menjadi fokus dan juga titik tumpuan global ketika ini, termasuklah di KLCC ini. Okey, jadi sudah tentu kita tidak berdua saja, kita nak meneliti dari sisi ekonomi pada ketika ini Najib, bagaimana impaknya, bagaimana ASEAN perlu bersedia menghadapi gelora ini. Okay, so I would like to welcome Barnabas Gan, Chief Economist of RHB Group. Barnabas, thank you so much for being with us today. First of all, maybe you can comment on the tariff announced by Donald Trump and how ASEAN should face this so-called turmoil, economic turmoil right now. So thanks for the question. I think, but essentially we have to understand, for the fact that ASEAN as a region, so ASEAN as a region has to remain, cohesive as well as integrated to mitigate the tariff. I think what we have to understand is that probably ASEAN as a region will be negatively impacted, given that tariffs have been broad-based. But I think essentially what we do see is that ASEAN still remains to be a very highly relevant, region, and that basically means that we have to stay connected and stay cohesive in order, to sail through this rocky waters. I think if we just create an analogy, for the fact that ASEAN is like a sturdy ship, but in rocky waters, so that basically suggests, that we have to stay together, but we will have to see downside bias for growth across the region. Unified ASEAN is very crucial and important in facing difficulties and also challenges around the globe, not just between G2G but also businesses around ASEAN. But how do you see, are we on the right track in terms of getting all our businesses on the same page in facing difficulties and global challenges currently? I think that's a very good question. ASEAN as a region has gone through many decades of efforts to integrate, efforts to cooperate, and as well as to make sure that we are on the same page. There is still remains to be room for further integration, that's for sure. But I think perhaps we have gone a very long way to making sure that we have placed ourselves on the world map in allowing investors to know that, look, we are one region, we are one bloc. We will stand united to make sure that we sing on the same page and making sure that we will mitigate this tariff risk together. So I think this is important. It's an important message for investors around the world, that we are all in this together and we will fall together, we will rise together. Barnabas, if we recap back, AMRO targeted that last January, ASEAN Plus 3 economy GDP this year would be like around between 4.2. Your thoughts with this current situation, how ASEAN, especially with ASEAN Plus 3, for example, there's going to be a downgrade, of course. Maybe your target and also sectors that need to be worried of. Sure. So I think across ASEAN, maybe we start off with Malaysia. We are in the midst of looking at the forecast, but perhaps there may be some downside bias to our 5% growth target, maybe towards 4.5%. It still remains to be a highly resilient growth, because we have to understand, that as a region, or Malaysia in particular, Malaysia as a economy has done very well in 2024, over 5%. And that is the fact. That is the fundamental, that is the sturdy ship that I'm referring to. The noise perhaps is tariff, the noise is the speculation in the equity markets that is causing the downside bias, in investor confidence. But that's just noise. With the sturdy ship, with the strong fundamentals that we are seeing in Malaysia, a 4.5% print still remains to be quite relevant, at this current stage. Across ASEAN, we are also looking at other downgrades. Maybe Singapore at about 2.5%, for Thailand about 2.3%, Indonesia at 4.5%. But that is the point. The point is that even though there are downgrades in the ASEAN region, it is still very far away from a recession print. And that's important for everybody to know. Let's talk about your favorite topic, because we expect the Fed to cut rates by the end of the year. We don't know yet in terms of the numbers, but
That one is before Trump announced about on the tariff. Now that we have tariff in place and the factor being priced in by the Fed itself, and we don't know the numbers, how huge the numbers will be cut by the Fed. But how will it impact the OPR determination in Malaysia and also in the region as well? But what are some of the considerations the monetary policies or the Bank Negara would consider in determining OPR rate moving forward? Thank you. Just let me correct that. My favorite topic is not the it's not the Fed. Okay. My favorite topic is Malaysia and how it will continue to stay strong in this year. Yeah. No, but perhaps to answer your question, I think what's important is that the Fed, given the slowdown in the US, probably towards 1.5 or 1% for this year, there will be negative downside bias for the job markets. And with the Fed's dual mandate of the maximum employment being under threat at this juncture, then perhaps further downside bias for rates cuts will occur. So we are still looking for 3 rate cuts by the FOMC, and this means that perhaps there may be a slew of rate cuts across ASEAN as well. Base case for Malaysia still remains to be at 3% for the BNM OPR. Right. But however, and a very strong caveat is that if growth does decline below the official range forecast of 4.5 to 5.5, then perhaps that may spur the central bank to inject some monetary support to help the economy's growth in 2025. ASEAN, I would like to bring our discussion into ASEAN context, especially when we look at the different types of economy, size of economy in ASEAN. You know, like Singapore, and also we have like Vietnam that have, tariff like 47%, and then but Singapore 10%. Do you optimistic that among the 10 countries of ASEAN can have a consensus, especially in terms of how to navigate, and also in order to make sure that we are ready, ASEAN is ready to face the tariff by Trump in terms of, especially on negotiation with US, yeah. For sure. Very importantly, and I think the viewers must know this, that our biggest trading partner in Malaysia and in ASEAN remains to be intra-region. We trade the most within ASEAN. Most of our trade is within ASEAN, and that basically means that despite the tariff that has been placed by US into ASEAN, the ASEAN trade might still remain unimpacted, given that we still have a relatively high level of free trade and very low barriers of trade within the region itself. And that basically means that as a region, we will continue to stay resilient because most of our demand, most of our connectivity has been within ASEAN itself. And that basically perhaps will be the saving grace for ASEAN, given that we are a very huge size, we are 10 countries, and most importantly as well, we are all in the same boat. We share the same message that we, in the future, the time is now to make sure that there will be greater integration, greater connectivity, and greater spur for greater burst for sustainability into the coming year. Yeah, with the shift in supply chains or supply chains disruptions caused by the uncertainty and also geopolitical tension, I would say. But you see that ASEAN is using its potential to the max in terms of having ASEAN plus China, for instance, or ASEAN plus 3 or plus 6 and all that. But do you see that we are using that the opportunity to move forward? I mean, there will always be global conflict in terms of who is the global power, US or China. Russia might come into play as well. So this global, race, so to speak, or a clash of arms, might be something that may persist. Given that every country will want, or especially US and China will want, to run the race to making sure, that they are on top of the game. But the thing is that ASEAN is a very highly trade-reliant economy. We cannot afford, most importantly, to take sides. We need to stay neutral, and we need to understand the fact that we are highly dependent on global powers, global trade, to making sure that global growth as well as ASEAN growth remains to be highly relevant and highly sustainable in the future. Your thoughts on
China plus one strategy. With this current situation, do you think that, especially on countries are looking forward to tap into China plus one strategy, if China managed to undergo this current situation, this turmoil, so-called turmoil, this tariff, how do you see the China plus one strategy will give is part of the opportunity that need to look forward by countries in this current situation? Well, thanks for the question. I think perhaps the secret ingredient that is actually the main reason for strong evolution since the beginning of time of man is the ability to adjust, the ability to stay flexible. You know, we do not know who the next superpower is. It may be US, it may be China, we do not know. I'm not here to speculate, but most importantly, ASEAN as a region is highly reliant on both US and China, and that basically means that we are highly diversified. Yeah, and if there is going to be a slowdown in both countries, then probably the entire region will take a hit. But if we are looking at, say, are we going to stay within the China plus one strategy? Are we going to look towards the US? I think what's important to note is that we're highly diversified from the trade perspective, from the investment perspective, even tourism, we're also highly diversified. And that basically suggests that despite what happens, what may come, ASEAN as a region will remain to be highly relevant and highly flexible in making sure that we stay relevant in tomorrow's world. Talking about diversification in our exports and trade, many suggesting that Malaysia and also ASEAN to look beyond the existing market. For instance, Malaysia, just yesterday, MITI Minister has said that we're going to focus on the Middle East, Africa, and also South America market. What are the challenges and what are the opportunities for this for us to tap on? I think for challenges, probably it's the unknowns. And what is the unknowns? Cultural barriers, any potential trade barriers. It could also maybe be an understanding, because we are in fairly uncharted waters. But I do see the very strong benefits in diversifying away, and into Africa and into the countries that you just mentioned, because it basically means that Malaysia as a region gets more trading partners, more cooperation, more source of raw materials, more source of trade, and of course a highly a very strong opportunity to cooperate with these countries itself in terms of free trade agreement, in terms of exchange of knowledge, and this is highly advised, to making sure that Malaysia remains, to be highly progressive in tomorrow's world. How about in terms of sectors? I would like to narrow down into sectors, for example, like Malaysia and Indonesia, palm oil, the biggest exporter of palm oil, maybe in context of Malaysia, rubber. How do you see in terms of sector, what kind of sectors that will be most impacted based on your analysis by the tariff of tariff? Sure. So the three key sectors or three products that Malaysia exports: crude materials, E&E, machinery. And given that tariffs are broad-based, that basically suggests that these are the sectors that will face the brunt of the tariffs. And not owing that, say, E&E, total E&E exports by Malaysia, US actually commands, if I'm not wrong, 16% of all E&E exports, and China commands about 27% of all Malaysia's E&E exports. And that basically suggests that if there is going to be a shortfall in demand from US, given the tariffs, as well as a shortfall from Malaysia, given that they are hit by tariffs, then probably the E&E sector in Malaysia will be one of the key sectors that I will be most worried about. Yeah, so that will be the answer. Yeah. Moving forward, currently we are facing the tariff challenges, right? This is so far the biggest in terms of ASEAN facing more challenges. But for now. But if you listen back to what Prime Minister said during his speech, he said that
this is not the first time that ASEAN has, faced this kind of challenges, and this certainly will not be the last ASEAN. But how do you see the strength of ASEAN being built when facing this kind of challenges and moving forward and adapting to the situation and also getting themselves ready in facing more new, maybe bigger challenges ahead? We have gone through wars. We have gone through crisis. We have gone through COVID. Yes. We have gone through slowdown. Where are we now? We are still called ASEAN. And that's important. We have gone through trials and tribulations, and yet we still stand tall. This won't be the first, this won't be the last. And I think most importantly, in times of stress and in times of challenges, there fits and making sure that it creates even of a stronger core for ASEAN to stay highly connected and highly relevant and highly, with sustainability, and manufacturing as well as tourism integration within ASEAN itself. And this just spurs the effort within the region itself to making sure that we still remain highly relevant and to stand tall in tomorrow's world. Help us to understand a little bit about the business perspective, because whenever the tariff being announced, whenever the policies being announced by any nation, in Malaysia particularly, but the business, they need to first understand the whole situation and react to it. I saw some of the video on TikTok, but this is the business from the US, how terrible they feel about the tariffs. They're going to close down the shops and all that. But how do you think that the businesses, especially in Malaysia and this region, react to tariffs and to all these challenges? And how do they get themselves ready and shield their business? So there's a long and short answer to your question. Probably I will take the short answer and you can probe me further. You can probe me further. So I think the short answer really is this. Malaysia's risk at hand is largely from the external front. Because it's tariffs. It is to curb the export out from Malaysia into the rest of the world, especially into the US. And what this basically means is that if we just look from the external point of view, it's going to be bad. However, if we are looking at the internal or domestic issues in Malaysia, that brings upon the fact that I've started but with this interview, whereby the fundamentals in Malaysia remain strong. And that's the key. Fundamentals are the ones that will last, not noise. The noise is tariffs. The noise is the speculation. The noise is the downside bias and risk sentiment. But the fundamentals do not change. And the fundamentals are as such. Wages are going up. Domestic expenditure, domestic consumption is actually resilient. And we are already seeing, BNM rate at 3% already at a very accommodative level. Be it whether it will cut or not is another matter. But I think what's important really is that domestic issues are strong. And that basically means that I think businesses in particular, yes, they may face some slowdown, but that we can actually hold hopes that if there's a slowdown, probably it's a region-wide, but this should not last. It may just be a 2025 story because of the tariff measures. And if we do turn up for the better, we can rest assured that we will likely be stronger than ever before as compared to pre-tariffs. If I can summarize your short answer. That's the short answer. That's the short answer. I wonder how long this the long answer. Okay, is it reflects that we, meaning that Malaysia, on the right track with the kerangka ekonomi madani to raise the floor, to raise the ceiling? Are we on the right track on to face this current situation with the current policies, economic policies, or we need to do some shifts, adjustment on it? What's right and what's wrong, perhaps? Maybe that is the golden question. What's right and what's wrong? In every policy implementation, there will be upsides and downsides. But the thing is this, there are no perfect men, only perfect intentions. Right. And the intentions are good. The intentions are perfect. The intentions are for ASEAN to come together, to integrate, to have sustainability policies, and to making sure that we stay highly relevant. And that's the key. Be it whether we are going at the speed of light
or are we at snail speed? But it's still progress. It's still madani. That's the key. All right. Last advice. Advice. No, because we have. This is quite unprecedented in terms of understanding the challenges faced by. It's not just. In the context of ASEAN, of course, we talk about ASEAN. But how do you see 5 years down the road, ASEAN? Because, like you mentioned, we faced COVID, we faced many challenges before, and yet we are still here, still standing strong. But after tariffs, but how do you see 5 years down the road, ASEAN will be in terms of adapting to these challenges? And how confident are you that we will be sort of stronger middle power in economy, in politics, in that sense? Maybe 3 key things that I see in the next 5 years. 1, because of this crisis, because of where we are right now, we will emerge as a stronger voice at the global tables. People will see us not as Malaysia, not as Singapore, not as Indonesia. People see us as ASEAN. Yes. We are a voice of 10 countries. And that gives strength, that gives size in future negotiations. That's point 1. Second point that I look forward to is that investors see us as one block. Yes. And that is important because this creates huge opportunities. Huge, positive spillover effects when it comes to investments, trade, and expansion of businesses. The last thing that I want to see, that I hope to see in the next 5 years, if not 10 years, is that there will be a very strong spur to making sure interconnectivity, trade, knowledge, human capital, movement of labor, and that means the breakdown of barriers, the breakdown of restrictions, and the promotion of integration and positive spillover effects from all this connectivity that will make ASEAN even more relevant as compared to today. That's what I like to see. All right. Okay, thank you so much, Barnabas Gunn, Chief Economist, RHB Group. Hopefully, I think next time we can bring Barnabas to our studio. To our studio. We can have 1 hour discussion. 1 hour discussion with you. Thank you so much. Thank you. Alright, thank you so much. Nampaknya itu antara perkongsian dapat kita bawakan dari pukul 9 pagi tadi. Nabilah di studio dan juga ada perbincangan dan sebagainya, termasuk kita bersiaran dari sini bersama dengan Menteri Kewangan kedua, Amir Farid Rahim, dan juga bersama dengan Tan Sri Nazir Razak juga, dan juga kita mengikuti ucap tamu oleh Perdana Menteri dan juga dialog peringkat menteri sebentar tadi, Najib. Dan sudah tentu banyak fokus dan juga tumpuan terarah kepada apa yang berlaku di dalam Dewan di sebelah kanan saya ini, di mana banyak ianya bukan sahaja melibatkan pembuat dasar, Najib, tetapi AIC kali ini kita menyaksikan penglibatan mereka yang merupakan dalam kumpulan pemikir, yang merupakan juga ada pemain-pemain industri juga terlibat sama GLIC yang memberi input dan juga idea bagaimana sebenarnya ASEAN ini harus bergerak, terutama dalam nak mendepani gelora ekonomi ketika ini, Najib. Okey, sudah pasti kita akan bawakan perkembangan tersebut sehinggalah kepada petang ini. Astro AWANI. Dan petang ini kita ada agenda, kita akan bawakan juga Menteri MITI. Menteri MITI. Sebenarnya kalau diikutkan jam 5 petang nanti, kami berdua akan kembali bersiaran di KLCC ini untuk membawakan perbincangan dengan lebih lanjut dan juga ucapan penutup AIC oleh Menteri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul. Semalam dalam sidang media beliau, banyak yang beliau telah perincikan dan nyatakan mungkin hari ini kepada mereka individu-individu di peringkat ASEAN yang berada di dalam Dewan ini akan lebih memahami apakah konteks dan juga bagaimana kita nak bergerak dan juga nak memastikan bahawa ASEAN ini mampu mendepani segala cabaran yang dipimpin oleh Malaysia selaku tuan rumah tahun ini. Okay. Alright. Untuk sesi pada pagi ini kita akhiri di sini. Nanti petang insyaAllah kita akan berjumpa lagi bersama saya, Najib Arif juga Haris Ashraf Hasnan. Kita berhenti dahulu seketika. Kita akan kembali pada petang ini untuk kita bawakan secara langsung. Dan pukul 2 nanti insyaAllah ada lagi satu lagi pukul 2 ada satu temu bola. Temu bola kita bawakan juga di sini. Rakamalahnya itu ya. Dan juga anda juga boleh ikuti di laman web kami astro.com. Okey, sekian saja.